ella lo miro, bodas gastadas, monos colosas y un corazón demasiado bondadoso para el mundo. Te mereces algo mejor, Sussurro, creyendo que ya no tenía nada que ofrecer. El solo sonrió, silencioso y impassible. Días después, carruaje lenaban el camino polvoriento, y su nombre se susurraba por el pueblo. El hombre al que una vez había compadecido ahora estaba frente a ella. Ya no era el pobre vaquero, sino el dueño de un imperio. Y cada ladrillo de ese imperio lo había construido para ella. Un relámpago rasgó el cielo como una herida abierta en el viento del mundo. La pradera no pidió permiso antes de inundarse. La lluvia caía a cantaros tan espesos que era imposible distinguir. Y donde terminaba el cielo, y donde empezaba la tierra. Solo gris sobre un gris violento y olente. El viento alaba por el val como algo agonizante, aplastando la hierba silvestre contra el lodo, conversión, do el camino en un río de agua, marin turbulenta que engolía todo lo que osaba interponerse en su camino. Y el carruaje, Dios lo ayude. El carruaje era una locura. Se precipitó por el sendero lleno de cercos a una velocidad que ningún conductor cuido habría permitido. Dos caballos aterrorizados, con los ojos en blanco, y echando espuma por la boca, los cascos resbalando en el barro, arrastraban un carro destartalado que gemía y chillaba con cada sacudida. Las ruedas, atascadas en los cercos inundados, se desviaron bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, zigzagando hacia el borde, donde el barranco, que a 6 metros en aguas negras y turbulentas. Dentro una mujer gritó, no era un grito de sorpresa, sino el grito de alguien que sabía que iba a morir. El carruaje se inclinó, la rueda izquierda se levantó del suelo, suspendida un instante sobre el abismo. Los caballos se encabritaron, enredados en sus riendas, arrastrando el conjunto hacia un lado. La madera se estiró, el metal chirrió. La cochera una joven con un vestido azul empapado se aferró a los riendas con las manos apretadas, con el sombrero arrancado por el viento y el pelo oscuro pegado a la cara. Ella no lo soltó. Incluso cuando la rueda volvió a tocar tierra y el carruaje se tambaleó, hacia adelante de nuevo. Incluso cuando los caballos se desbocaron hacia el borde del barranco presas del pánico, ella se aferró a la victoria. Su voz se abrió paso entre la tormenta, dando órdenes a los animales con palabras que no podían ver por encima del trueno, por encima del rugido del viento, y el agua, y de su propio corazón despacado. Y entonces, movimiento en la tormenta, un jinete tan oscuro como los nubes, galopaba por el campo inundado sobre un caballo castaño que se movía como sombra líquida, sin silla, sin brida a la vista. Solo un hombre inclinado sobre el culo del animal, con la copa hundiendo tras él como humo, cabalgando con fuerza hacia el carruaje despacado. No grito, no saludo, simplemente cabalgo. El caballo castaño acortó la distancia a una velocidad increíble. Sus cascos salpicaban agua fangosa. Sus músculos se contraían y relajaban con la precisión de algo salvaje y perfectamente controlado. El jinete se puso a la par del carruaje despacado, extendió la mano con una fuerza increíble, con una firmeza increíble, y agarró los riendas del caballo delantero. Su mano se aferró al cuero. El caballo bajo clavó sus cascos, deslizándose por el barro. Los animales, presas del pánico, sintieron la presión, algo más fuerte que su miedo, y comenzaron a minorar la marcha. El carruaje se sacudió, crujió, se inclinó de nuevo, pero esta vez el jinete lo sujetó, lo apartó del precipicio con tan solo fuerza, voluntad y la fuerza bruta de un hombre que había evitado que sucedieran cosas peores. Los ruedas se detuvieron, los caballos se quedaron quietos jadeando, y el vapor salía de sus pelajes, la tormenta continuaba arreciando,
pero todo lo demás permanece en silencio. La mujer al volante permanece inmóvil, con la lluvia cayendo sobre el rostro, y las manos aún aferradas a las riendas. Miraba el janit a través del velo gris de la lluvia, intentando distinguir su rostro bajo el ala ancha de su sombrero, bajo la sombra de la tormenta. Pero ella la había soltado, giró el caballo bello sin decir palabra, sin esperar agradecimiento ni reconocimiento, y se adentró de nuevo en la tormenta. En segundos desapareció, engolido por la lluvia como si nunca hubiera estado allí. Solo la tierra removida por el barro, y las hulas desvencidas demostraban que había sido real. La mujer permaneció sentada en largo rato, sola al borde del barranco, con la lluvia azotando los hombros. Le temblaban las manos, respiraba con dificultad, con la respiración entrecortada. Miró las riendas que aún sujetaban sus palmas, y luego el campo vacío donde el janit había desaparecido. Ni siquiera sabía su nombre. El pueblo de Salvation Creek pereció como si Dios lo hubiera abandonado a mitad de la creación. Se acurrucaba en el val como algo avergonzado de sí mismo, un conjunto de edificios desgastados y calles fangosas que parecían hundirse un poco más en la tierra cada vez que llovía. Lo cual sucedía a menudo. La tormenta había azotado la pradera durante 3 días seguidos, conversión de la cal principal en un lodazo, y los callejones en arroyos de agua, maran que legaban hasta los tabillos y que arrastraban todo lo que no estaba clavado al suelo. La mayoría de los edificios estaban inclinados. Algunos se apoyaban unos contra otros, como borrachos que se sostenían mutuamente. El campanario de la iglesia se le daba ligeramente hacia la izquierda, y el porche de la tienda se hundía en el centro, donde la madera se había podrido. Solo el salón permanecía erguido, construido por un carpintero que sabía que los hombres eran capaces de cualquier cosa por un trago de whisky, así que más le valía al edificio no caerse encima de ellos mientras bebían. Al final de la cal, pasando la herrería y la caballerizas, se alzaba una construcción de 2 pisos que, con un poco de generosidad, podría haberse llamado posada. Si no, se la llamaría por su nombre, el último sueño de una mujer moribunda, sostenido por la esperanza, la terquedad y una madera que debería haberse reemplazado hace 10 años. El letrero sobre la puerta decía Casa de la Misericordia, en letras descoloridas. La mayoría de la gente simplemente la llamaba la Casa de la Viuda. Dentro, la mujer del carruaje permanecía de pie, empapada sobre las desgastadas tablas del suelo, con el vestido pesado por la lluvia y el cabello oscuro colgando por su espalda. Clara Ashford, 26 años, hija de la mujer que había construido esta posada con sus propias manos y una oración, heredera únicamente de Judas y un teco con once gotras. Se quedó de pie en la sala baja, escuchando la lluvia golpear las ventanas, y se preguntó no por primera vez si iba a perderlo todo. La posada estaba silenciosa, demasiado silenciosa, hace semanas que no llegaba ningún huésped. La línea de diligencias había cambiado su ruta hace 6 meses, y con ella desapareció el flujo constante de viajeros que solían llenar esas habitaciones. Ahora los únicos visitantes eran el viento, la lluvia y el silencio que se instalaba en cada rincón como polvo. Clara se movió lentamente por la habitación, quitándose el chal empapado con los dedos entumecidos y torpes. Lo colgó junto a la fría chimenea y se quedó allí mirando el hogar vacío. Debería encender un fuego. Debería calentarse antes de que la muerte le alcanzara. Debería hacer 1000 cosas. Pero lo único en lo que podía pensar era en el janit en la tormenta, la forma en que apareció de la nada. La forma en que sujeto a caballo aterrorizado con tan solo su mano y su voluntad. La forma
en que si desvenció sin decir palabra, como un fantasma, como algo que la tormenta hubiera conjurado y luego engolido, había visto su silueta, la ancha línea de sus hombros. La forma en que se movía, como un hombro que había sido roto y recompuesto de forma incorrecta. Todos los piezas en función, ando pero no del todo igual. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. 3 golpes secos, deliberados y firmes, clara se giró, sin do un extraño viol, co en el corazón, cruzó la habitación y abrió la puerta. El hombre estaba de pie en su porche, la lluvia resbalaba por el ala de su sombrero, su capa oscura y pesada empapada. Era más alto de lo que él había imaginado, tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver la cara, lo poco que alcanzó a ver al menos. El sombrero ocultaba casi todos sus rasgos, pero alcanzó a distinguir la línea de su mandíbula, áspera por la barba de varios días, y la forma de sus labios, ni crueles, pero tampoco dulces, unos labios que habían olvidado como sonreír. No dijo nada, simplemente se quedó allí de pie, con el agua acumulándose a la altura de sus botas. Tu dijo clara, inclinó levemente la cabeza, un gesto de reconocimiento, no un saludo propiamente dicho. Me salvas la vida. Otro pequeño gesto de asentimiento, espero que hablara. Como no lo hizo, retrocedió y abrió la puerta de par en par. Posa, por favor, te vas a resfriar o hay fura. Dudo, fue un instante, quizá un segundo, quizá menos, pero ella lo vi. La forma en que casi se dio la vuelta. La forma en que su mano se movió hacia la barandilla del porche, como si ya se preparara para marcharse. Por favor, dijo de nuevo, esta vez en voz más baja. Algo en su voz lo hizo detenerse. Tal vez fuera el cansancio, tal vez fuera el hecho de que Hubie era dicho por favor con tanta sinceridad, como si lo pidiera tanto para sí mismo como para él. Fuera lo que fuese, entró. El agua gotaba de su copa sobre las tablas del suelo. Se quedó de pie justo en el umbral, sin moverse, observando la habitación con la mirada atenta de un hombre que siempre sabía dónde estaban los salidas. Clara cerró la puerta para protegerse de la tormenta. El sonido de la lluvia se volvió amortiguado, lejano. El silencio entre ellos llenó el espacio como algo vivo. Estás herido, dijo, bajó la mirada hacia su pierna izquierda. Ella siguió su mirada y la vio. La mancha oscura que se extendía por la tela de sus pantalones justo encima de la rodilla. Sangre, diluida por el agua de lluvia, que corría hasta empapar su boda. No es nada, dijo. Fueron sus primeras palabras. Su voz era baja, ronca, como si llevara tiempo sin usarse. Tenía un ligero acento de otro lugar, quizá del este o de algún lugar que alguna vez tuvo importancia antes de dejar de existir. No es poca cosa, dijo Clara. Se acercó a él, pero él retrocedió, levantando la mano en un gesto que era a la vez advertencia y rechazo. Está bien. Esa herida necesita atención. He tenido cosas peores. Ella lo creyó. Algo en la forma en que lo dijo sencillo. Objetivo le indicó que había pasado por cosas mucho peores y que había sobrevivido a todo sin la ayuda de nadie. Pero ella no se apartó. Se quedó allí, mirándolo con una expresión que él no supo descifrar. No era lástima, no era curiosidad, era algo más parecido al reconocimiento. Al menos de James Trot ropa seca, dijo. Y algo caliente para beber. Pudes negarte eso también. Pero sería un desperdicio de un buen café. La comisura de sus labios se movió ligeramente. No era una sonrisa propiamente dicha, pero sí la pair, ya lo suficiente como para sorprenderlos a ambos. Café, dijo, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Entonces supongo que será mejor que me quede. Se giró y se dirigió hacia la habitación del fondo, confiando en que él lo seguiría. Al cabo de un momento, lo hizo,
cojando levemente y dejando hulos oscuros y húmedas en el suelo. La cocina era pequeña y cálida, y olía a cañlo y a humo de lina vieja. Clara se movía con la familiaridad de quien ha pasado media vida en ese lugar. Encendió la estufa, puso a hervir el agua en la tetera, y sacó una lata de café, molido que persha haber sido relanada, y reutilizada cientos de veces. El desconocido estaba de pie cerca de la puerta, con la copa gotando sobre el suelo, el sombrero finalmente quedó, dejando al descubierto una oscura cabellera pegada al cráneo, y un rostro que persha esculpido en piedra y luego dejado a la intemperie demasiado tiempo. Era más joven de lo que ella esperaba, quizá 35, quizá 40. Era difícil saberlo con hombres como él, hombres que habían vivido lo suficiente para dos vidas y lo llevaban todo reflejado en las arrugas alrededor de los ojos. Siéntate, dijo Clara, señalando la mesa. No se sentó. Simplemente se apoyó contra la pared, aliviando el peso sobre su pierna lesionada. No insistió. Simplemente trabajó en silencio, midiendo el café, esperando a que hirviera el agua. La tormenta seguía azotando el edificio, la lluvia repiqueteaba contra el tejado y el viento sacudía las ventanas. Dentro, la cocina persha el único lugar cálido y seco que quedaba en el mundo. ¿Vives aquí sola? Preguntó Clara le eco un vistazo, si eso es peligroso. Lo mismo ocurre al atravesar una tormenta para salvar a desconocidos. Sus labios volverán a temblar, casi una sonrisa. Tienes razón. La tetera empezó a silbar. Vertió el agua sobre el café, dejando que el aroma intenso y amargo inundara la habitación. Al entregar la taza, sus dedos se rozaron solo un instante y sintió lo fría que estaba su piel, tan fría que le preocupó. Gracias, dijo. Ella asintió, se sirvió una taza y finalmente se sentó a la mesa. Él no se unió a ella. Simplemente se quedó allí de pie, bebiendo el café a sorbos lentos y deliberados, con la mirada perdida. ¿Cómo te llamas? Preguntó Clara. La miró fijamente durante un largo rato. Tanto tiempo que ella pensó que quizá no respondería. Importa, me gustaría saber a quién agradece. Otra pausa. Luego, James. Ella esperó, pero él no le dio su apellido. Era comprensible. La mitad de los hombres que pasaban por estos parajes cargaban con sus apellidos como si fueran un lastre que querían dejar atrás. Soy Clara Ashford. Esta pasada pertenece a mi madre, ahora es mía. Lo dijo con sencillez, sin orgullo ni vergüenza, simplemente un hecho. James asintió. Es un buen lugar. Ella rió una risa corta y amarga, se está desmoronando. Aún así siguen pie, apenas, dio otro sorbo a su café, mientras su mirada recorría la cocina, observando los encimeras desgastadas, los pads remendados, las cuidadosas reparaciones hechas con los materiales que tenía a mano. Haces todo esto tú mismo, la mayor parte, no pudo permitirme contratar ayuda. Por eso conduces tú mismo el carruaje, en plena tormenta. Clara apretó la mandíbula. Tuve que recoger provisions en Miller's Crossing. No podía esperar a que mejorara el tiempo. Tengo facturas que vencen pronto, y no hay forma de pagarlas a menos que pueda volver a poner en marcha la pasada. James guardó silencio un momento. Luego dijo la taza, la vala de atrás está rota, ella parpadeó, que la vala lado norte. 3 posts quedados el alambre roto en 2 sitios, la Roman 6 cuando leg. Se rompió durante la última tormenta. No he tenido tiempo de arreglarlo. El techo también tiene agujeros, al menos 4 que pude ver desde el suelo. Clara sintió que se le enrojecían las mejillas, si lo que le pasa a mi propio edificio. No dije que no lo hicieras. Volvió a coger la taza y apuró el último sorbo de café. Solo digo que necesita arreglarse, soy consciente, podría hacerlo.
ella lo miro fingiment, que la cerca, el teco, otras cosas que necesitan arreglos dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Trabajo a cambio de alojamiento y comida, no hace falta que me paguen, clara niego lentamente con la cabeza, no tienes que, si que no tengo por que hacerlo, me ofrezco, porque la pregunta quedo suspendida entre ellos. James la miro y por primera vez ella vaya algo en sus ojos además de una cautelosa distancia. Algo que podría haber sido soledad o culpa o ambas cosas, porque tienes razón dijo en voz baja. Hoy te salve la vida. Me parece que debería asegurarme de que la conserves. Empiezo a trabajar a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, incluso antes de que Clara bajara los escaleras. Si despertó con el sonido de un martillo constante, rítmico y decidido. Si vistió rápidamente y salió a buscar a James en el tejado, con la camisa empapada de lluvia y sudor, reemplazando tejas con los materiales que ella había estado guardando en el cobertizo. Trabajaba con la eficiencia de un hombre experimentado que había construido cosas, los había roto y los había vuelto a construir. Clara estaba de pie en el patio, observándolo trabajar, y sintió algo cambiar en su pecho. Algo que había estado apretado confusa durante meses, tal vez años, comenzaba a aflojarse. No tenías que empezar tan temprano. Gritó. Él la miró de reojo, con el rostro inexpresivo. La tormenta regresa esta tarde. Queremos arreglar los agujeros más grandes antes de que llegara. El desayuno está servido dentro cuando es listo. Asintió con la cabeza y volvió al trabajo. Entró, preparó huevos y pan, y le apartó un plato. Cuando finalmente llegó una hora después, comió en silencio, de pie junto a la encimera, y luego volvió a fuera a trabajar en la cerca. Y se convirtió en el ritmo de sus días. James trabajaba. Clara administraba la posada, tal como era. Hablaban poco. Se movían alrededor del otro como dos personas aprendiendo una danza delicada. Él arregló la cerca, el teco, el escalón roto del porche. Reparó la puerta de la boda, que lavaba unos sin cerrar bien. Engrosó los bisagras de todas las puertas del edificio hasta que dejaron de chirriar. Por las noches, dormía en el pequeño cuarto contiguo a la cocina, el que la madre de Clara usaba como trastero. Nunca pedía nada más que una manta y una almohada, nunca se quejaba, nunca daba explications, por supuesto el pueblo se dio cuenta. Pueblos como Salvation Creek se percataron de todo. En una semana, Clara empezó a ver los susurros. Las preguntas, ¿quién era el desconocido que trabajaba en casa de la viuda? ¿De dónde venía? ¿De qué huía? Porque hombres como el hombres silenciosos, hombres sin nombre siempre huyen de algo. Clara hizo caso omiso de los chismes. ¿Qué hablaron ellos? Tenía cosas más importantes de que preocuparse, como el hecho de que, por primera vez en meses, la posada pensó que podría sobrevivir otra temporada. Pero entrada la noche, cuando el viento olaba por el val, y el viejo edificio crujía y se asentaba, ella se quedaba despierta en su habitación preguntándose, ¿quién era James? ¿Qué había perdido? Y porque miraba alrededor ante cada tarde como si buscara algo que nunca encontraría. 3 semanas después de la tormenta, Clara lo encontró de pie en el patio al atardecer, mirando fijamente el viejo molino de viento en la colina. Acababa de terminar de limpiar la sala, con las manos en carne viva de fregar el suelo, y la espalda dolorida. Salió a tomar el aire, y lo vio allí, inmóvil, recortado contra la luz del atardecer, con las manos colgando a los lados. Se acercó lentamente, sin querer asustarlo. James no se giró, simplemente se quedó mirando el molino de viento, cuyas aspas giraban lentamente con la brisa de la tarde, crujiendo con cada rotación. Yo solía tener tierras como estas, dijo en voz baja. Clara se quedó inmóvil. Él nunca había hablado de su pasado.
nunca había cantado nada más allá de lo mínimo indispensable. Esto se sentía como una puerta que se abría, apenas una rendija, pero abierta al fin y al cabo. ¿Qué ha pasado? Preguntó, con la misma voz suave. Lo perdí. Su voz era monótona, objetiva. Cada acre, cada edificio, cada suno que alguna vez tuve, como hombres que lo decían más de lo que yo podía defenderlo. Hombres que sabían cómo manipular la ley para que diera lo que ellos querían que diera. Finalmente la miró con la mirada perdida. Fui un necio. Creí que él no importaba. Creí que si trabajabas duro y construías algo real, nadie podría arrebatártelo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Lo siento, no te preocupes, yo aprendí. Aprendiste que lo único que importa es aquello a lo que puedes aferrar. Y si no puedes aferrarte a ello, se detuvo y negó con la cabeza. No importa. Quiso decir algo, quiso decir que se equivocaba, que aún existe la bondad en el mundo, que aún había justicia. Pero las palabras se le atragantaron porque no estaba segura de creerlas ella misma. En cambio, ella dijo, te mereces algo mejor que lo que te hicieron. James la miró fijamente durante un largo rato. Algo cambió en su expresión, algo crudo y sin reservas. Quizás dijo, pero merecer y obtener son dos cosas distintas. Se dio la vuelta y regresó caminando hacia la posada, collando ligeramente, con la última luz del día brillando dorada alrededor de sus hombros. Clara se quedó allí sola, viéndolo marchas, y comprendió con una claridad repentina y sorprendente que había dejado de pensar en él como un extraño. En algún momento de las últimas 3 semanas, sin que ninguno de los dos lo planeara, se había convertido en algo más. Él se había convertido en una preocupación para ella, y eso la aterrorizó más que la tormenta misma. Afuera el viento recio, trayendo consigo el olor aluvio y truenos lejanos, la pradera aguardaba, paciente y eterna, lo que viniera después, la lluvia cesó el martes por la mañana, pero el silencio que dejó tras de sí se sintió más pesado que la tormenta. Clara estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes por primera vez en semanas. La luz descendía en haces a través de la grisera que se disipaba, rozando la tierra empapada como algo temido, algo que aún no estaba seguro de ser bienvenido. La pradera humida bajo el calor, el vapor se elevaba del lodo en veludos fantasmales que flotaban sobre los campos como el aliento de algo que despertaba. Detrás de ella, oyó el crujido de las tablas del suelo. James se movía por la sala, silencioso como siempre, con pasos cuidadosos y medidos. Había aprendido a reconocer sus movimientos por el sonido. El lieve arrastre de su país, cuidó cuando le dolía la pierna, la posa que siempre hacia al pie de la escalera, como si decidiera cada mañana si cuidas horas. Él siempre se cuidaba, sirvió 2 tazas de café sin volvers, sabiendo que ella aparecería en la puerta en exactamente 3 pasos más. Los contó mentalmente, 1, 2, 3, buenos días dijo él desde detrás de ella. Buenos días dijo ella, entregando su taza. Su ritual, ya tan familiar, no requería palabras. Él la tomó con un leve asentimiento, se acercó a la encimera, y se apoyó en ella en el mismo sitio de siempre. Lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para mantener la distancia. La luz del sol se colaba en la cocina, calentando las desgastadas tablas del suelo. Por primera vez en semanas, la habitación no daba la sensación de que se escondieran de algo que acechaba justo al otro lado de los paredes. La vala aguante dijo James tras un largo silencio, yo Roman 6, habría que revisar los cimientos del lado sur, el terreno ha estado muy húmedo, podría haberse movido.
Clara si giro para mirarlo. El estudiaba su café, como si contuviera respuestas a preguntas que no se había formulado. Ahora tenía el pelo más largo, con una ligeira ondulación en el culo. Se había afeitado hace 2 días, pero ya le estaba saliendo barba, oscura contra la mandíbula. La herida en la pierna había cicatrizado por completo. Ella había insistido en curarla la primera semana, y él finalmente había cedido, permaneciendo rígido y en silencio mientras ella trabajaba. Entonces ya había visto los otros cicatrices. Los antiguos, de esas que contaban historias que él jamás diría en voz alta, James dijo ella, él levantó la vista, ya no tienes que seguir buscando trabajo, el techo está arreglado, la cerca está terminada, los cimientos aguantaron. Algo cruzó fugazmente su rostro. No era miedo propiamente dicho, pero si la percha, ¿quieres que me vaya? No, la palabra salió más rápido de lo que pretendía. Respiro hondo y intento de nuevo. Digo que te lo has ganado con creces. Podrías quedar simplemente quedar, sin necesidad de dar ninguna razón. Permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada escrutando su rostro en busca de algo que ella no podía definir. Necesito el trabajo, dijo finalmente, porque se paró, se interrumpió apartando la mirada. Es que lo necesito. Clara lo comprendió entonces, comprendió que el trabajo no se trataba de pago, ni de duda, ni de ganar su puesto. Se trataba de mantener las manos ocupadas y la mente entretenida, de construir algo para no tener que pensar en todo lo que había perdido. Ella conoce esa sensación. La había estado experimentando ella misma durante los últimos 2 años. De acuerdo dijo en voz baja, la fundación entonces asintió con la cabeza, se bebió el café de un trago y se dirigió a la puerta. James hizo una pausa, con la mano sobre el marco. Gracias, no respondió. Simplemente asintió levemente con la cabeza, una vez más y desapareció entre la luz de la mañana. La ciudad comenzó a cobrar vida a medida que el agua retrocedía. El arroyo Salvation Creek llevaba tanto tiempo medio inundado que la gente había empezado a olvidar cómo eran los cales secos. Ahora, mientras el sol evaporaba el agua estancada, y el barro comenzaba a endurecerse formando cercos, el pueblo se estiraba y se sacudía como un perro viejo que despierta de un largo sueño. La tienda abrió sus persianas. La fragua del herrero volvió a rugir lanzando columnas de humo oscuro y el repiqueteo del martillo sobre el yunque. Incluso los campanas de la iglesia repicaron el domingo, su sonido resonando por todo el val por primera vez en semanas. Y la gente notó los cambios en Mercy House, la cerca recta, los techos nuevos, la pintura fresca en el letrero que Clara por fin se había decidido a retocar, los jardineros bajo las ventanas que alguien James había construido, y llenado con flores silvestres tempranas trasplantadas de la pradera. La pasada percha volvió a respirar. Esa tarde, Clara estaba en el porche, barriendo los últimos restos de barro seco, cuando vi a la señora Henderson, de la tienda, caminando por el camino. La anciana avanzaba con el paso decidido de quintain una misión, con las faldas recogidas para evitar los charcos. Clara Ashford gritó cuando aún estaba a 6 metros de distancia. Levo tiempo corriendo hablar contigo. Clara dejó la escoba a un lado y se preparó. La señora Henderson era una buena mujer amable, sobre todo, pero tenía opiniones sobre todo y creía que era su deber cristiano compartirlas. Señora Henderson, me alegro de verla. La mujer mea subió los escalones algo agitada, y miró alrededor del porche con sincera evaluación. El lugar se ve bien, muy bien, escuch que recibiste ayuda. Sí, señora. El hombre que se ha estado cuidando aquí, el calado. Su nombre es James, James que.
Clara sintió que si le enderezaba la espalda, solo James, la señora Henderson acudió los sellos, sin apellido no ha ofrecido ninguna. Why no preguntaste, no me pareció a santo mío. La mujer mea emitió un sonido que pudo haber sido de aprobación o desaprobación. Con la señora Henderson era difícil saberlo. Miró hacia un lado del edificio, don trabajaba James y luego volvió a mirar a Clara. La gente está hablando, dijo, bajando un poco la voz. La gente siempre habla. Dicen que está huyendo de algo. Que hombres como el vagabundos, sin nombre, sin pasado traen problemas. Clara sintió que el calor la subía al pecho. No ha traído más que ayuda, este lugar se habría derrumbado sin él. No digo que sea un mal hombre, Nina, digo que debes tener cuidado, una joven a solas con un desconocido, no de una impresión. No estoy solo, yo regento una posada. Él es un justo que si está ganando su estancia. La señora Henderson le estudió durante un largo rato, con ojos penetrantes. ¿Te gusta? No era una pregunta. Clara sintió que si le enrojecían los mejillas. Lo respeto. Es un gran trabajador y es honesto. Esas son buenas cualidades. Pero no te dicen quién es realmente un hombre. Quizás no. Pero ve como trata las cosas rotas sí. La mujer mea parpadeó, sorprendida por la dureza del tono de Clara. Luego su expresión se suavizó ligeramente. Tu madre habría dicho lo mismo. Siempre veía lo mejor en la gente, incluso cuando no lo merecen. Tal vez no sea una mala manera de ser. La señora Henderson suspiró, extendió la mano y apretó la de Clara. Ten cuidado, querida. El mundo no siempre es amable con los mujeres que confían demasiado fácilmente. Se marchó antes de que Clara pudiera responder, regresando por el camino, con el mismo paso decidido. Clara se quedó allí un momento, con la mano aún caliente por el contacto de la mujer mea, y se preguntó si la señora Henderson tendría razón. Si estaba actuando de forma imprudente. Si confía en James iba a destrozarla como, todo lo demás en su vida la había destrozado. Pero cuando miró hacia él, y lo vi aerdelado en el barro, apuntalando cuidadosamente entre los cimientos con piedras rescatadas, con manos firmes y seguras, algo en su interior le dijo que no. Algunos riscos valieron la pena. Esa noche Clara le enseñó a cuidar los cuentos. No era algo que ella hubiera planeado, pero después de la cena, una comida sencilla de frijoles y pan de maíz que disfrutaron en su habitual y cómodo silencio. James se quedó un rato más en la mesa en lugar de retirarse a su habitación. La observó extender los libros de contabilidad, los recibos esparcidos, las listas de deudas y pagos pendientes. ¿Algún problema? Preguntó, siempre. Se frotó los ojos exhausta. Los números nunca fueron muy fuertes. Mi madre se encargaba de todo esto. Yo solo. Lo intento. Se puso de pie. Rodeó la mesa y miró por encima del hombro de ella el caos de papeles. Pudo. Ella dudó un instante y luego deslizó el libro de contabilidad hacia él. Lo que siguió fue una lección de silencio. James no le dio sermones ni la trató con condescendencia. Simplemente le mostró cómo organizar las columnas, cómo comparar los gastos con los ingresos, cómo hacer proyecciones para que pudiera anticiparse los problemas. Su letra era pulcra y precisa, los números perfectamente alineados. Ya has hecho esto antes, dijo Clara, observándolo trabajar. Hace mucho tiempo que hiciste antes de. Se interrumpió, lo siento. No tienes que responder a eso. Hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre la página. Por un momento, ella pensó que ignoraría la pregunta, como solía ignorar la mayoría de las preguntas sobre su pasado. Pero luego dijo en voz baja, yo tenía un negocio, urbanización, compraba terrenos, construía en ellos, se los vendía a familias que querían establecerse, era un buen trabajo,
un trabajo honesto. Que paso, aprieto la mandíbula, confía en la gente equivocada, tenía un socio un tal Garrett, tenía contactos, conoce a todos los funcionarios y jueces importantes, pens que eso era una ventaja. Si río, pero sin ninguna gracia, resulta que si lo era, solo que no para mí, clara espero, sin prisionar, falsificó documentos continuó James con voz monotona, hizo pensar que yo había estado malversando fondos de nuestros inversores. Para cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya había sobornado a todos los peces gordos, al juez, al sheriff, incluso a algunos de los propios inversores, les pagó sobornos para que guardaran silencio y le permitieran hacer con el control de la empresa. Eso es, claro aprieto los puños, eso no es legal, eso es robo, lo legal es solo una palabra para lo que digan los que están en el poder. Pero luchaste contra ello, seguro que tú, lo intent dijo, dejando la pluma y mirando el libro de contabilidad sin leerlo. Gastado lo que tenía en abogados, aún así perdí, me embargaron los bienes, me congelaron los cuentas, dijeron que debía pagar una indemnización por el dinero que supuestamente había robado, su voz se apagó en más. No rob nada, construí esa empresa desde cero, cada contrato, cada acre, cada edificio, mi lo gain, te crió. Entonces la miró con clara sorpresa en los ojos. Porque estás aquí, arreglando mi cerca. Encenando contabilidad, podrías haber ido a aquella noche de tormenta, podrías haber marchado una docena de veces desde entonces, pero te quedaste, trabajaste y no pediste nada a cambio, sostuvo su mirada. Eso no es lo que es un ladrón, algo cambió en la expresión de James, algo que dolor y sana al mismo tiempo, quizás dijo, o quizás solo estoy intentando recuperar algo que nunca puedo recuperar. ¿Qué es eso? La creencia de que valgo algo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. Su piel era cálida, calosa, fuerte, sí que veils dijo ella. Veils macho, sí cuido mirando sus manos durante un largo rato, luego se apartó lentamente, no con mala intención, simplemente con cuidado, como si temiera lo que pudiera pasar si se aferraba. Terminamos con estos números dijo con voz ronca. Trabajaron hasta que los velas se consumieron, hasta que las columnas cuadraron, y las proyecciones fueron claras. Cuando finalmente cerraron el libro de contabilidad, Clara sintió algo que no había sentido en meses. Control, no por todo, no por las dudas, ni por el futuro, ni por los cientos de cosas que aún podrían salir mal, pero por este momento, esta pequeña victoria, esta prueba de que no estaba sola luchando por el sueño de su madre. Gracias dijo ella. James se puso de pie estirado, proyectando una larga sombra en la pared. Aprendes rápido. Tuvo un buen profesor. Casi sonrió, casi, descansa un poco, améns temprano. Desapareció en su habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Clara estaba sentada sola a la mesa, mirando fijamente los pulcros filos de números, y se dio cuenta de algo que la emocionó y aterrorizó a la vez. Ella empezaba a necesitarlo, no solo su trabajo o su conocimiento, sino él mismo. Su presencia, la forma en que se movía por el espacio como un ancla, firme y sólido, la forma en que escuchaba más de lo que hablaba, la forma en que parecía comprender la pérdida sin necesidad de que se le explicaran. Y no tenía ni idea de qué hacer con ese sentimiento. El verano ligó lentamente, deslizándose por la pradera como algo tentativo, algo que tantea el terreno antes de comprometerse. Los días se hicieron más largos y cálidos. El barro se secó y se agrietó. La jarabe silvestre pasó del verde al dorado, ondulando con cada ráfaga de viento. El cielo se extendía infinitamente azul, interrumpido solo por alguna nube que proyectaba sombras sobre la tierra.
Why mercy house comenzo a lenos de nuevo. No había muchos huéspedes todavía no, pero los suficientes como para que importara. Un viajante de comercio que necesitaba una cama para pasar la noche. Una familia de paso camino a establecerse en tierras más al este. Un grupo de vaqueros que buscaban una comida caliente y una habitación limpia. Clara transcurría sus días con renovada energía, cocinando, limpiando y recibiendo a los invitados con una sonrisa que, por primera vez en años, parecía sincera. Y a su lado siempre estaba James. Se había convertido en parte integral del lugar. Los invitados nunca eran su presencia. Simplemente estaba allí, arreglando una silla rota, acarreando agua, cortando leña para la estufa. Hablaba poco, pero nunca era desagradable. Los niños en especial parecían sentirse atraídos por él. Lo observaban trabajar con ojos muy abiertos, haciendo preguntas que él respondía con paciencia y, de vez en cuando, con un humor seco que los sorprendía y los hacía reír. Una tarde, Clara lo encontró enseñando a un niño pequeño quizzes de 8 años, hijo de la familia de granjeros como clavar un clavo correctamente. Todo está en la muñeca, decía James, demostrándolo con movimientos lentos y deliberados. No hay que forzarla, hay que guiarla, de gen que el martillo haga el trabajo. El niño lo intentó, con el rostro contraído por la concentración. El clavo entró torcido. James no criticó. Simplemente lo sacó, colocó uno nuevo y devolvió el martillo. Otra vez, el chico necesitó 6 intentos para conseguirlo. Cuando por fin lo logró, cuando el clavo finalmente quedó recto y bien clavado, James asintió. Bien, ahora ya lo sabes. El niño sonreía radiante como si acabara de ganar un premio. Clara observaba desde el porche, sin do una apreciación cálida y punzante en el pecho. Era el hombre del que murmuraba el pueblo, el vagabundo, el que no tenía nombre ni pasado, no lo conocían en absoluto. El primer domingo de junio, Clara convenció a James para que la acompañara a caminar hasta la colina que domina la ciudad. No fue fácil. Se resistía a todo lo que lo alejara del trabajo, del movimiento constante que mantenía su mente ocupada. Pero ella había sido persistente, argumentando que incluso los buenos trabajadores necesitaban descansar, y finalmente el cedió. Caminaron en silencio, la hierba alta rozando las piernas, el sol cálido en los hombros. Al llegar a la cima de la colina, se detuvieron. El val se extendía ante ellos, el pueblo pequeño y tranquilo, la posada apenas visible al final de la calle, el humo que se elevaba de una chimenea. Es precioso, dijo Clara. James guardó silencio un instante, con la mirada fija en el horizonte. Ese es. ¿Crees que te quedarás? La pregunta quedó suspendida entre ellos, delicada y peligrosa. No lo sé, dijo finalmente. Nunca se me ha dado bien quedarme. Tal vez simplemente no has encontrado la razón correcta. Entonces la miró, con una expresión de descuido. Quizzes. Ali permanecieron mientras el sol comenzaba su lento descenso, teniendo el cielo de tonos naranjos y dorados. El viento arreció, trayendo consigo el aroma de la salvia silvestre y el cálido verano. Clara quería decir más. Quería decir que esperaba que se quedara, que la posada se sentía diferente con el ali, que ella se sentía diferente. Pero las palabras no salían. Se la atascaban en la garganta, demasiado pesadas y demasiado ciertas. Así que, en vez de eso, se quedó de pie junto a él, con los hombros casi rozandos, y observó cómo la luz se desvanecía sobre la pradera. Y cuando finalmente regresaron colina abajo, ella notó algo que no había visto antes. James ya no collaba. Cualquier herida que hubiera tenido en la pierna o en algún lugar más profundo estaba empezando a cicatrizar. Esa noche, Clara permaneció despierta en su habitación, escuchando los sonidos de la vieja, cosa que se asentaban a su alrededor,
podia wa a James movers en la habitación de bojo, sus pasos, el crujido de su cama al acostas. El silencio que siguió, si pregunto si estaría durmiendo o si estaría mirando al techo como ella, pensando en todo y en nada, sintiendo el peso del día y la promesa de mañana. La pasada había sido el sueño de su madre. Un lugar de misericordia, como indicaba su nombre. Un lugar donde los viajeros cansados pudieran encontrar descanso, amabilidad y una comida caliente. Pero en algún punto del camino, también se había convertido en el sueño de Clara. Y ahora, de forma inesperada, casi imposible, se estaba convirtiendo en algo más, un juego, no solo por ella, también por él, si él lo hubiera permitido. Afuera, el viento de la pradera susurraba entre la hierba, levando secretos y promesas que ninguno de los dos podía ver con claridad. Pero estaban allí, espera, como semillas plantadas en buena tierra, que apenas comienzan a echar raíces. A la mañana siguiente, Clara encontró algo en el porche, el sombrero de James, el que había levado justo aquella noche de tormenta. Allí estaba, bajo la luz del amanecer, con el ala levantada, y dentro había una sola flor silvestre, una rosa de la pradera, rosa y delicada, sin nota, sin explicación, solo la flor. Clara lo recogió con cuidado, se lo acercó a la nariz y inhaló su tenue y dulce aroma. Y ella sonrió, una sonrisa genuina. Una que nace en su pecho y flocha en su rostro, como la luz que atraviesa los nubes. Miró hacia el granero donde James ya estaba trabajando. Su figura oscura se recortaba contra el sol naciente. No se giró, ni siquiera la miró, simplemente siguió trabajando, pero ella lo sabía, si lo había dejado a ella. Este hombre tranquilo que hablaba más con sus acciones que con sus palabras, que construía cosas en lugar de hacer promesas, que cenaba de la misma manera que ella, despacio, con cuidado, un día a la vez. Clara colocó la flor en un pequeño jarrón en el alféizar de la ventana de la cocina, donde la luz de la mañana la iluminaría. Y al comenzar su día preparando el café, el desayuno, abriendo las ventanas para que entrara el aire, veraniego sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo, esperanza, no del tipo de desesperación. No del tipo que nace de la necesidad o el miedo, pero de la silenciosa, de la que crees cuando menos te lo esperas, de la que te dice que quizá, solo quizá, las cosas rotas pueden volver a estar completas. Si tienes paciencia, si eres amable, si estás dispuesto a creer que lo que has perdido no define en que te puedes convertir. Afuera la pradera se extendía dorada hasta el infinito bajo un cielo azul infinito. Y en la distancia, demasiado lejos para ver pero, lo suficientemente cerca para sentir. El futuro esperaba paciente y lleno de posibilidades como nubes de lluvia acumulándose en un horizonte de verano. El molino giraba bajo la luz del atardecer, sus aspas trazando lentos círculos contra el cielo. James se quedó junto a la cerca, observándola. Lo hacía casi todas las tardes. Se paraba allí con las manos apoyadas en el travesaño superior, siguiendo con la mirada el movimiento de aquellas aspas desgastadas que atrapaban el viento, y lo convertían en algo útil. Algo que extraía agua de la tierra, y daba vida a todo lo que la rodeaba. Clara había dejado de preguntar al que pensaba en esos momentos. Había aprendido que algunos silencios debían respetarse, no llenas. Pero esta noche, ella salió a reunirse con el de todos modos. La hierba se había vuelto completamente dorada, ondulando en olas que se extendían hasta el horizonte. El calor del día finalmente cedía, aflojando su dominio sobre la pradera mientras el sol se ponía. En algún lugar a lo lejos, una alondra cantaba su canción vespertina, clara, brillante y de una belleza conmovedora. Ella se quedó de pie junto a él en la vala,
tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Un día largo, preguntó, son todos largos. Lo dijo sin cuellos, simplemente un hecho. El hijo de los Henderson dijo que usted lo ayudó a arreglar la rueda de su carro esta mañana. El rodamiento estaba destrozado. Solo necesitaba ser reemplazado. La señora Henderson trajo un pastel para dar las gracias. La comisera de sus labios se elevó, casi una sonrisa. Todavía le preocupa que vaya a corromper. Clara rió suavemente, probablemente, pero el pastel sugiere que está dispuesta a pasarlo por alto por ahora. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo giraba el molino. Un halcón sobrevolaba la zona, aprovechando las corrientes térmicas, y su sombra se deslizaba sobre la hierba dorada. ¿Has pensado alguna vez en él? Preguntó Clara de repente. James la miró de reojo, con una expresión indescifrable. Todos los días, sintió un nudo en la garganta, porque no lo haces, se quedó calado un largo rato, luego, no he encontrado una razón suficiente, buena para eso equivale a tener una razón suficientemente buena para quedarse, no lo sé, todavía lo estoy averiguando. Clara sintió que algo cambiaba entre ellos, algo delicado y importante. Quería presionarlo, preguntar que lo haría quedarse, decir todas las razones por las que esperaba que lo hiciera. Pero había aprendido paciencia observándolo trabajar. Había aprendido que algunas cosas no se podían apriorar, que construir algo sólido requería tiempo, cuidado y la voluntad de dejar que cada pieza se asentara antes de añadir la siguiente. Así que en vez de eso, simplemente dijo, bueno, espero que los solutions. Yo también dijo en voz baja. El sol tocó el horizonte, teniendo el cielo de naranja, carmesí y oro. Los aspas del molino giraban con firmeza, capturando los últimos rayos de luz, y por un instante todo pareció suspendido en el aire, entre el día y la noche, entre lo que fue y lo que podría ser. Entonces James se apartó de la vala. Deberíamos revisar los caballos antes del anochecer. Yo ayudé. Él asintió con la cabeza y juntos regresaron hacia el granero, proyectando sus sombras alargadas sobre el suelo tras ellos. El verano se instaló en Salvation Creek como una manta cálida, densa y envolvente. Los días adquirieron un ritmo de una sencillez casi onírica. Clara se despertaba temprano, antes del amanecer, y preparaba el café mientras James cuidaba de los animales. Cenaban juntos, generalmente en silencio, pero un silencio que ahora se sentía reconfortante, no vacío. Luego comenzaba el trabajo. Siempre había trabajo. La pasada había vuelto a la vida de una forma que Clara no se había atrevido a imaginar. De alguna manera, se había corrido la voz a través de viajeros, de los chismes de la señora Henderson, de los misteriosos canales que usaban los pueblos pequeños para comunicarse de que la pasada Mercy House estaba abierta de nuevo, y que merecía la pena visitarla, que las habitaciones estaban limpias, la comida era buena y los precios eran justos, pero más allá de eso, la gente venía por la atmósfera que se respiraba en el lugar. Clara lo notó en sus rostros al llegar. La forma en que se relajaron al cruzar la puerta, como bajaron los hombros y se suavizaron sus expresiones, la pasada transmitía seguridad, acogedora, como algo que sus abuelos podrían haber construido en una época más sencilla donde la gente aún creía en la bondad. James compartía y sentimiento, aunque nunca lo admitiría. Se movía por el lugar como un fantasma, siempre trabajando, siempre presente pero nunca intrusivo. Cargaba el equipaje sin que se lo pidieran, arreglaba una bisagra que chirriaba mientras un huésped cenaba, guardaba el caballo de alguien en el establo y se aseguraba de que tuviera comida y agua antes incluso de que el dueño lo pidiera.
Los niños en particular, si senten atraídos por él. Había un niño Tommy Sullivan, hijo de un ranchero de dos vals, mas a la que seguía a James a todas partes como una sombra. El niño tendría unos 10 años, de codos, rodillas y preguntas sinceras, y James toleraba su presencia con la paciencia de un santo. Una tarde, Clara observó desde la ventana de la cocina como James le enseñaba a Tommy a partir línea correctamente. No se trata de fuerza, decía James, haciendo una demostración con el hacha. Se trata de puntería, hay que golpear la veta donde está débil, ves esta grieta, señaló el tronco, ahí es donde hay que concentrarse. Tommy asintió con seriedad, con su pequeño rostro decidido. James le entregó un hacha más pequeña, una que seguramente había hecho específicamente para el tamaño del chico. El primer golpe se fue desviado. El segundo rebotó en el tronco, el tercero lo partió limpiamente. El grito de alegría de Tommy se oyó por todo el patio. James no sonrió, pero Clara veía como se relajaban sus hombros, como su mano se posó brevemente sobre el hombro del chico, solo por un segundo, pero suficiente. Se apartó de la ventana, sintiendo algo cálido y punzante florecer en su pecho. Este hombre silencioso y herido que apareció en su puerta en medio de una tormenta. Era bueno, no solo capaz, fiable o útil. Bien, esa clase de bondad que se demuestra con hechos, no con palabras, la que construye y repara cosas y enseña a los niños a partir línea sin pedir jamás agradecimiento ni reconocimiento, y ella se estaba enamorando de él. La comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se aferró al borde del mostrador, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza, de una manera compleja y aterradora. Ella se estaba enamorando de él. Tal vez se había estado enamorando de él desde aquella primera noche, cuando apareció de entre la tormenta, como algo surgido de su propia desesperación. O tal vez había sucedido más lentamente, acumulándose a lo largo de todos esos pequeños y tranquilos momentos. El café por la mañana, los libros de contabilidad por la noche, observándolo trabajar, escuchando sus escasas sonrisas, aprendiendo la naturaleza de sus silencios. No importaba cuándo era empezado, lo único que importaba era que fuera cierto, y ella no tenía ni idea de qué hacer al respecto. El domingo siguiente, las campanas de la iglesia repicaron con claridad a través del val. Clara se vistió con esmero su vestido bueno, el azul con culo blanco que le había hecho su madre y fue al pueblo a misa. Hachas semanas que no iba. Entre la pasada y trabajar con James, había descuidado su existencia. Pero la señora Henderson la había visitado ayer con una mirada significativa, y un suave recordatorio de que el señor apreciaba la constancia, y Clara se había sentido culpable por ello, y se fue. La iglesia era pequeña y blanca, situada en una pequeña colina al norte del pueblo. Dentro, olía a madera vieja, cera de vela y al perfume que usaba la señora Henderson, un tanto fuerte y floral. Clara se deslizó en un banco cerca del fondo, asintiendo a las caras conocidas y aceptando los sonrisas amables y las miradas curiosas. El reverendo Peters era un buen hombre, sincero y bien intencionado, aunque un poco prodigio. Su sermón de esa mañana trataba sobre la misericordia y el juicio, sobre cómo el Señor los llamaba a amar a su prójimo incluso cuando no encajaba en el molde que esperaban. Clara se preguntó si estaría hablando de James. Probablemente. Los pueblos pequeños no tenían secretos, solo verdades temporalmente citas. Tras la misa, se quedó de pie en los escalones de la iglesia, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol, y la señora Henderson apareció a su lado como un fantasma bien vestido. Clara, querida, estás preciosa.
gracias señora Henderson. No he visto a su invitado en los servicios. Ahí estaba, Clara mantuvo su expresión neutral. A James no le gustan mucho los multitudes. O para Dios, no si para que serve James, pero si que es un buen hombre. La señora Henderson le estudió con esos ojos penetrantes y penetrantes. Te preocupas por él, no era una pregunta. Clara sintió que si le calentaban los mejillas, agradezco su ayuda. Eso no es lo que dije, si lo que dijiste. La mujer me suspiró, extendió la mano y le dio una palmadita en la mano a Clara. Ten cuidado, querida. El corazón tiene la terrible costumbre de decir lo que no puede tener, y que te hace pensar que no puedo tenerlo. Porque los hombres y hombres que hayan de su pasado no se pueden, no pueden, tarde o temprano, aquello de lo que hayan los alcanza, y cuando lo hace vuelven a huir, está en su naturaleza. Clara sintió una punzada de tensión y una reacción defensiva en el pecho. No lo conoces, no, pero conozco este tipo de personas. Yo también fui joven alguna vez, aunque no lo creas. Y aprendí que el ama no es suficiente para retener a alguien que ya está medio perdido. Apretó la mano de Clara una vez más y luego desapareció entre la multitud que se dispersaba. Clara se quedó allí de pie en los escalones de la iglesia. El vestido de su madre de repente le quedaba demasiado ajustado. El sol brillaba con demasiada intensidad y las palabras de la señora Henderson resonaban en su cabeza como una profecía que deseaba desesperadamente desmentir. Cuando regresó a la posada, encontró a James en la bodega, organizando los suministros. Él alzó la vista cuando, su sombra, se proyectó sobre el umbral, con el pelo cayendo sobre los ojos y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. ¿Qué tal la iglesia? Preguntó. Bien. Algo en su tono lo hizo detenerse. Se enderezó estudiando su rostro. ¿Qué pasó? Nada, solo, chismes del pueblo. Acerca de mí, sobre nosotros. Si cuido muy quieto. ¿Qué están diciendo? Clara bajó los escalones al sótano, sintiendo de repente la necesidad de estar a su mismo nivel. ¿Qué te vas? Que los hombres como tú siempre lo hacen. James desvía la mirada, con la mandíbula tensa. Probablemente tengan razón. Las palabras la golpearon como una bofetada. Eso es lo que piensas, no sé qué pienso. Llevas aquí 3 meses, James. 3 meses después, andot aquí, trabajando aquí, comiendo aquí, durmiendo aquí. ¿En qué momento dejó de ser algo temporal? No. Se detuvo y se pasó una mano por el pelo. No puedo prometer nada, Clara. No tengo nada que prometer. No pido promesas. Entonces, ¿qué es lo que pides? Sinceramente, se acercó lo suficiente como para ver el conflicto en sus ojos. Dime la verdad, ¿qué es? Él la miró fijamente durante un largo rato. Y ella vio algo crudo y honesto atravesar sus cuidadosas defensas. No dijo en voz baja, no quiero entonces no lo hagas. No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Por? Se detuvo apretando los puños. ¿Por no me merezco esto? Nada de esto. Es lugar, es trabajo, es de paz. Lo perdí todo por ser estúpido, confiado y débil. No puedo simplemente recuperarlo, así no funciona el mundo. Clara sintió que se le humedecían los ojos. No es débil, James. Es una de las personas más fuertes que he conocido. Soy un cobarde, Huey en vez de luchar. Dije que se libraron todo y simplemente desaparecí, sobreviviste. Eso no es cobardía, eso es sabiduría. Negó con la cabeza, con expresión sombría. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entender. No puedo dijo con la voz quebrada. Porque si me permito creer que esto es real que podría quedarme aquí, que podría tener esta vida y luego la pierdo de nuevo. Su voz se apagó, no pudo terminar. Clara lo comprendió entonces. Comprendió que no se trataba de si él quería quedarse, sino de si podía soportar albergar alguna esperanza después de que esta hube.
era sido destruida por completo. Extendió la mano lentamente y la tomó la suya. Sus dedos eran ásperos y cálidos, y se cerraron sobre los de él con un agar que parecía desesperado. Te mereces algo mejor que yo de fantasmas, dijo en voz baja, repitiendo sus propias palabras de mereces. Te mereces una vida de verdad, y si la quia es aquí, respiro hondo, te quiero aquí. James miró sus manos entrelazadas, luego el rostro de ella, y algo en su expresión cambió, algo que parecía una mezcla de rendición, alivio y terror. No sé cómo hacer esto sucedió, hacerlo, quedate, ten esperanza, vuelvo a creer en algo. Entonces lo resolveremos juntos. Le atroyo así, no para abrazarla, sino para algo más sencillo y profundo. Simplemente proximidad. Simplemente el consuelo de otro, ser humano que comprendía lo que se siente al estar roto, y seguir luchando por sanar. Ali permanecieron en la fresca penumbra de la bodega, aferrados el uno al otro como anclas, mientras sobre ellos el sol de verano caía plomo sobre la pradera y el mundo continuaba su interminable giro. Los días que siguieron fueron diferentes, no de forma drástica, no de forma evidente, pero sí hubo un cambio sutil como la luz del amanecer, pero igualmente negligible. James seguía trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Seguía arreglando, construyendo y mejorando cosas, pero ahora, a veces, se detenía, levantaba la vista cuando Clara pasaba y le dedicaba una pequeña sonrisa, solo para ella. Empezaron a cenar juntos en la mesa en lugar de por turnos. Comenzaron a hablar más no del pasado, todavía no, sino de cosas sencillas, el tiempo, los invitados, los planes para ampliar el huerto, como se veía la puesta de sol desde la colina. Una tarde, James trajo un ramo entero de flor, y silvestres rosas de la pradera, indigo silvestre y rudbeckias y los colocó sobre la mesa de la cocina, sin decir una palabra. Clara los miró fijamente, al estallido de color sobre la madera desgastada, y sintió un nudo en la garganta. Crecían cerca de la valla, dijo James de repente incómodo, pensé que podrían alegrar el lugar, son preciosas, son solo flores, no, dijo ella mirándolo a los ojos, no lo son. Sostuvo su mirada por un momento, intercambiando sin entendimiento, y luego volvió a la tarea que había inventado para mantener sus manos ocupadas. Pero las flores permanecieron, y cada pocos días cuando los viajes comenzaban a marchitarse aparecían otras nubes. En julio llegó una familia, los Prescott, que viajaban hacia el este con todas sus pertenencias empaquetadas en una carreta cubierta. Eran jóvenes, los padres quizá de la edad de Clara, con tres hijos menores de 8 años. Agitados, esperanzados, asustados bajo su forzado optimismo, Clara les ofreció los mejores habitaciones, les cobró la mitad del precio y se aseguró de que los niños tuvieran raciones extra en la cena. James reparó una ruda rota de su carreta sin que se lo pidieran, y cuando el señor Prescott intentó pagar, se negó. Simplemente transmito lo que me fue dado, dijo sencillamente. En su última noche, la señora Prescott bajó los escaleras después de acostar a sus hijos y encontró a Clara y James sentados en el porche, observando cómo salían las estrellas. Quería darles las gracias a ambos, dijo. No solo por la habitación y la comida, sino también por, hizo una pausa, buscando las palabras, por recordarnos por qué hacemos esto, por qué vamos al este. Llevamos tanto tiempo en la carretera que habíamos empezado a olvidar que todavía hay gente buena en el mundo. Gente que ayuda simplemente porque es lo correcto. Clara sintió un nudo en la garganta. Nos alegra haber podido ayudar. La señora Prescott sonrió, tocó el hombro de Clara y luego volvió a entrar. James permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que ella se marchara. Yo solía ser como ellos, dijo finalmente, solía creer que si trabajabas duro y tratabas bien a la gente, todo saldría bien. Ya no te lo crees,
no si enque crio. Clara extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de él. Él se tensó un instante, luego se relajó, rozando con el pulgar los nudillos de ella en un gesto tan suave que le provocó un dolor punzante en el pecho. Tal vez est bien dicho. Tal vez no tengas que creer en todo. Solo en algo, como que, así señaló la pasada la noche, a los dos sentados juntos en la oscuridad, como el hecho de que las cosas rotas se pueden arreglar, que mañana puede ser mejor que hoy, que ya no estás solo. James la miró, y a la luz de las estrellas elevaba brillar sus ojos. Tengo miedo susurró, de que, de volver a tener esperanza, de permitirme creer que esto es real, de despertar un día y descubrir que todo era solo, temporal. Clara le apretó la mano. Todo es temporal, James, eso es lo que lo es precioso. Ella sintió lentamente comprendiendo, y se quedaron allí sentados juntos mientras la noche se hacía más profunda, y las estrellas lloraban sobre sus cabezas y en algún lugar de la distancia un coyote cantaba a la luna. Dentro de la posada, los niños Prescott sonaban con su nueva vida. En el establo, los caballos dormían de pie. En los campos, el trigo crecía en silencio, preparándose para la cosecha. Y en el porche de Mercy House, dos personas heridas se abrazaron, y se atrevieron solo por un momento a creer que tal vez, solo tal vez, merecían la paz que habían encontrado. Agosto ligó con un calor que manaba de la pradera como si estuviera vivo. El trabajo continuó. Los huéspedes iban y venían. La posada prosperó de maneras que Clara había creído imposibles apenas unos meses antes. Y James se cuidó, no porque tuviera que hacerlo, no porque debiera nada, sino porque lo eligió. Cada mañana era una elección, cada tarea la completaba, cada tarde se paraba junto a la cerca, observando cómo giraba el molino, cada noche se retiraba a su pequeña habitación, cerraba la puerta, no recogía sus pocas pertenencias y se escabullía en la oscuridad. Él se cuidó, y poco a poco, con cuidado, el peso que cargaba comenzó a aligerarse. Clara lo notaba en su forma de moverse, menos precavido, menos temeroso de que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Lo oía en su voz al hablar con los invitados, con los niños, con ella. Algo en él comenzaba a desplegarse, como un helecho en primavera, extendiéndose tímidamente hacia la luz. Una tarde, lo encontró enseñando a Tommy Sullivan a talar madera. Se sentaron en los escalones del porche. El cuchillo de James se movía con trozos cuidadosos y controlados, cortando virutas de pino sobre el suelo. Tommy observaba con la intensa concentración propia de los niños, con la lengua entre los dientes. Todo se trata de paciencia, decía James, no se puede apriorar. La madera te dice lo que quiere ser, solo tienes que escucharla. Y si me equivoco, entonces vuelves a empezar. Wood es indulgente en ese sentido. La gente perdona. James hizo una pausa y miró a Clara, que estaba de pie en la puerta. Algo pasó entre ellos, comprensión, recuerdo, esperanza. Algunos se dijo, los mejores sí. Tommy asintió con seriedad, aceptando esto como un hecho, y James le entregó el cuchillo. Clara los observó trabajar juntos hasta que la luz comenzó a desvanecerse, y sintió algo que se asentaba en su pecho, algo que se sentía como certeza. Esta era su vida ahora, no era la que ella había imaginado. No era la que su madre había soñado para ella, sino algo mejor, algo más pleno, construido a partir de la pérdida, el dolor y el lento pero constante proceso de sanación. Y James formaba parte de ello, no como un invitado, no como un empleado, sino como algo que aún no tenía nombre, algo que todavía estaba tomando forma entre ellos, construido con esmero día a día. Esa noche, después de que la familia de Tommy se marchara y la posada quedara en silencio, James encontró a Clara en la cocina lavando los platos.
Cogio una tola sin decir palabra y empiezo a secas. Trabajaban en silencio, con el ritmo familiar de sus movimientos y sincronizado practicado. Cuando el último plato estuvo seco y guardado, cuando la cocina estuvo limpia y las luces atenuadas, James no se marchó. Él se quedó allí de pie, con la tola en los manos, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Clara dijo, sí, me cuido. Las palabras eran sencillas, definitivas, ciertas. Lo se dijo en voz baja, no solo por ahora, no solo hasta que surja algo mejor. Yo hizo una pausa buscando las palabras me cuido, si me aceptan. Clara sintió que se le humedecían los ojos, te tenda. Ella sintió, con un alivio que se reflejó en su rostro, y por primera vez desde que ella lo conoció, James sonrió. Una sonrisa genuina, una que le ligó a los ojos, suavizando su expresión y haciéndolo parecer más joven, más ligero, más completo. Ella se acercó a él la recibió a mitad de camino, y cuando la rodeó con sus brazos sintió que volvía a casa. No se trata del dramático regreso a casa de las historias. Simplemente el alivio silencioso y profundo de encontrar un lugar donde encajas. Don te quieren, donde no hay que esconder ni explicar los fragmentos rotos de tu ser. Allí estaban, en la cálida cocina, abrazados mientras la noche de verano envolvía el viejo edificio. Y afuera el molino giraba incesantemente en la oscuridad, extrayendo agua de las profundidades de la tierra, dando vida a todo lo que crecía bajo el cielo infinito de la pradera. Primero ligó el polvo, Clara lo vi desde la ventana de la cocina, una nube marrón que se elevaba sobre el camino del este, moviéndose rápido, demasiado rápido para un viajero ocasional. Dijo la sartén que había estado fregando y se secó las manos en el delantal, con una inquietud que le revolvía el pecho. La llegada de ciclistas a toda velocidad traía noticias, y las noticias que llegaban rápido rara vez eran buenas. James estaba en el establo, cambiando una bisagra de la puerta del cuarto de perros. Ella podía oír el ritmo constante de su martillo, cuyo sonido se extendía por todo el patio en la quietud de la mañana. El día ya era caluroso, de calor que prisión, desde arriba, y se irradia desde abajo, conversión, do el mundo en algo brillante y incierto, la nube de polvo se acercaba. Ahora podía distinguir formas, 3 caballos, 3 jinetes, moviéndose con la trayectoria decidida de hombres en misión oficial. El martillo cesó. Clara se giró y vio a James de pie en la puerta del establo, con la mirada fija en los jinetes que se acercaban. Incluso desde esa distancia, pudo percibir la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se había movido instintivamente para apoyarse en el marco de la puerta, sin llegar a bloquear la salida, pero casi. Los jinetes miraron el paso al llegar a la posada. Sus caballos resoplaban con fuerza, con espuma en los bocados. El hombre que iba delante era mayor, cosa de 50 años, con un espeso bigot gris, y una estrella prendida en el chaleco, que reflejaba la luz del sol. Tenía la mirada dura, de esa dureza que nace de ver de más, yado y preocuparse poco. Los ojos del sheriff, los otros dos hombres eran más jóvenes, agents, a juzgar por su aspecto, delgados y vigilantes como aquellos a quienes se les paga por observar cosas. Clara salió al porche, adoptando una expresión agradable y profesional. Caballeros, pudo ayudarlos. El sheriff desmontó con la rigidez de quien ha pasado demasiadas horas a caballo. No se quitó el sombrero. No sonrió, simplemente se quedó allí, mirando la posada, la pintura fresca, la cerca remendada y los jardineros, como si estuviera catalogando pruebas. Este es el lugar de los Ashford. Su voz era áspera, como grava que se mueve. Mercy House sí, soy Clara Ashford. Sheriff Pike, de Cutter's Ridge dijo señalando a los agents, estos son mis hombres, estamos tras la pista de alguien,
un fugitivo, hoy tal vez lo están encubriendo. Las palabras la golpearon como agua fría, lo siento, no si juega la tímida, señorita Ashford, nos han dicho que hay un hombre trabajando aquí, alto, morno, reservado, la suna de algo, el corazón declara leisha confusa contra sus costillas. Mantuvo la voz firme, sí tengo un empleado, pero no es ningún delincuente, en serio, la sonrisa de Pike no lo ligó a los ojos, como si Loma, James que, Clara vaciló, y la sonrisa de Pike se ensanchó. No sabe su nombre completo, las meses viviendo aquí y ni siquiera sabe su nombre de pila. Te es extraño, muchos hombres de esta zona no usan nombres completos. Es cierto, pero la mayoría no son buscados por fraud ni malversación. El mundo se inclinó ligeramente. Clara se aferró a la barandilla del porche, eso no es, te equivocas, James no ha hecho nada malo, lo sabes con certeza, verdad, Pike se acercó al porche, hacen do resonar sus botas en los escalones. O simplemente esperas con todas tus fuerzas que sea cierto, antes de que Clara pudiera responder, James salió del granero. Se movía despacio, con paso deliberado, las manos a los lados, con la postura de un hombre que ya había tratado con la policía y sabía lo rápido que podían complicarse las cosas. Su rostro permanecía impassible, pero Clara percibió la tensión en su mandíbula, y como sus ojos seguían la posición de cada agente, Pike se giró, y algo cambió en su expresión, reconocimiento, satisfacción. La mirada de un cazador que acaba de avistar a su presa. Caramba, dijo Pike en voz baja, James Holloway, ¿cuánto tiempo? James se detuvo a 3 metros de distancia. Sheriff Pike, ustedes dos se conocen. La voz de Clara salió más aguda de lo que pretendía. Ah, nos conocimos, dijo Pike, cruzando de brazos con una postura relajada y segura. El señor Holloway solía ser un ciudadano muy prominente, promotor inmobiliario. Construyó medio condado antes de que decidiera empezar a robar a sus inversores. Eso no fue lo que pasó, dijo James con voz plana y controlada. No, eso fue lo que dijo el jurado. Eso fue lo que dictaminó el juez. Tienes una versión diferente, he descubierto la verdad. Pike se rió una risa áspera y sin humor, la verdad, que gracioso, dime Holloway, ¿cuál es la verdad sobre los $70,000 que desaparecieron de los cuentas de tu empresa? ¿Cuál es la verdad sobre las familias a los que estafaste y les robaste sus ahorros? Yo no rob nada. Garrett falsificó esos registros. Garrett espitó Pike. Sigues culpando a Robert Garrett. Ahora es un empresario respetado. Rescató tu empresa en quiebra. Les devolvió el dinero a todos los inversores a los que estafaste. Es un maldito hero, mientras tú andas por ahí escondido entre la maleza. Clara sintió náuseas. Miró a James diciendo que lo negara, que lo explicara, que le diera sentido a todo aquello. Pero James se quedó ali de pie, con los puños apretados a los costados, el rostro esculpido en piedra. James, su voz se quebró al pronunciar su nombre. No la miró, no podía, no es complicado. Complicado, dijo Pike rindo de nuevo. Esa es una palabra para describirlo. Lo que no es complicado es que te busquen en 3 condados por fraud. Tengo una orden judicial que dice que puedo arrestarte. De que si lo acusa. La voz de Clara sonó más fuerte de lo que sentía. Si lo hubieran declarado culpable, no estaría ya en la cárcel. Pike entrecerró los ojos. El juicio se pospuso. Holloway desapareció antes de que se dictara el veredicto. Se convirtió en fugitivo, y ahora, sonrió, ahora lo hemos encontrado. James dio un paso atrás, no voy a volver. Eso no depende de ti. Yo no hice lo que me acusan. Garrett me tendió una trampa, sobornó al juez, fabricó pruebas.
Eso dices tu, pero eso lo debe decidir un tribunal, que hu es solo te hace persa culpable, ya no voy a cora. En serio, pike senalo la pasada, aclara, a todo lo que James había construido ali. Esto pers afronta tus problemas, esto pers esconder, como aprovechar de la hospitalidad de una mujer amable mientras means soba quiners. No mintió dijo clara, aunque la duda le caloba los ojos como un jarro de agua fría. Ha trabajado duro, ha sido honesto. De verdad, pike la miro con una expresión casi compasiva. Señorita Ashford, tine usted idea de quien es realmente est hombre, de lo que es capaz, si que me salvó la vida, pude que sí, pero eso no borra lo que les hizo a los demás, eso no le devuelve el dinero que robó ni las familias que destrozó. Pike se acercó a James, con la mano apoyada con air despreocupado en la pistola que llevaba en la cadera. Es hora de irnos Holloway. Pudes venir tranquilo o podemos complicar las cosas más de lo necesario. Entonces James miró a Clara, por fin, y en sus ojos ella vi, a algo que le rompió el corazón. No culpa, no vergüenza, renuncia, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, como si una parte de él lo hubiera estado esperando. James no lo hogas, no sabía lo que pedía, no random, no dijo que esto sí cierto, lo siento dijo en voz baja, debí haberlo dicho, debí, si detuvo y negó con la cabeza, lo siento. Para que su voz temblaba, por mentir, por usarme, por dejarme pensar, no pudo terminar, no pudo expresar la esperanza que había albergado, el futuro que sí había permitido imaginar, nunca te mentí. Tú tampoco me dijiste nunca la verdad. Se estremeció como si ella le hubiera golpeado, no lo hice, Pike emitió un sonido de impaciencia, esto es realmente conmovedor, pero tenemos un horario que cumplir, vamos Holloway. Esperen dijo Clara, bajando del porche y colocándose entre Pike y James. Si es inos, si Garrett realmente lo incrimino, entonces la valo devuelto es como dejar libre a un culpable. Eso lo tienen que averiguar los tribunales, los mismos juzgados que controla Garrett. Y el mismo juez al que sobornó, se volvió hacia James, cuenteles expliqueles lo que pasó, pero James se limitó a negar con la cabeza, y lo intent, nadie me creyó entonces, no me creyeron ahora, te creo, las palabras quedaron suspendidas en el air caliente entre ellos, simples y absolutas. James la miró fijamente, con una expresión de dolor y angustia. No sabes lo que estás diciendo. Sí, te conozco, James. Te he visto trabajar, te he visto ayudar a la gente, te he visto ser amable cuando no tenías por qué serlo. Los criminales no son así, los culpables no son así. A veces se dijo en un susurro. A veces, los culpables hacen el bien con la esperanza de compensar sus errores. Con la esperanza de que eso les devuelva su valor. Siempre valiste algo, Pike emitió un sonido de disgusto, esto es muy dulce pero no cambia la ley, ahora a partir señorita Ashford, antes de que la acuse de obstrucción. Clara no se movió, estás cometiendo un error. El único error que se está cometiendo, aquí es el suyo señora. Confía en un estafador. Pike hizo un gesto a sus ayudantes, a por él, los agentes avanzaron. James se puso tenso, pero no huyó ni opuso resistencia cuando le ataron los brazos a la espalda con una cuerda. Mantuvo la mirada fija en Clara todo el tiempo, y ella vio en ellos como todo lo que habían construido juntos se desmoronaba como arena. James, cuida la pasada dijo, todavía hay que arreglar el tejado de la esquina sir. Y la bomba del pozo, a veces se atasca, tienes que, su voz se quebró, estarás bien sin mí, no quiero estar bien sin ti. Pike resoplo, dale un mes,
Veras que estas mejor así, volvió a montar a caballo y asintió a sus ayudantes. Estos arrastraron a James hacia uno de los caballos y lo obligaron a subir a la silla a pesar de tener los manos atadas. Todo sucedió tan rápido, en un instante James estaba allí, de pie en su jardín, formando parte de su vida. El siguiente estaba a caballo, rodado de hombres armados, mirándola fijamente como si memorizara su rostro para el largo y oscuro futuro que se avecinaba. Espera, Clara corrió hacia adelante y agarró los riendas del caballo de James. Adand lo leves cutters ridge, el juicio es en 2 semanas, pudo visitarlo, pike se encogió de hombros, hizo es entre tú y la cárcel, pero si es inteligente te olvidarás de él. Hombres como Holloway solo traen problemas a los tontos que se preocupan por ellos. Expolió a su caballo y los demás lo siguieron. James miró hacia atrás una sola vez, y sus ojos se encontraron con los de ella a través de la creciente distancia. Quería decir algo, quería gritar que lucharía por él, que demostraría su inocencia, que esto no había terminado. Pero los palabras se le atascaron en la garganta, enredados con la duda, el miedo, y la terrible pregunta que Pike había sembrado en su mente. ¿Y si James fuera realmente culpable? ¿Y si todo lo que creía saber sobre él fuera solo una cuidadosa mentira? Los giants desaparecieron entre su propia nube de polvo, retrocediendo hacia el camino del este. En cuestión de minutos, se habían esfumado, trajados por la pradera tan completamente como James había surgido de la tormenta meses atrás. Clara se quedó de pie en el patio, con la mano aún extendida como si intentara alcanzar algo que ya se le había escapado, y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, la pasada se sentía incompleta sin él. Clara se movía como un fantasma, sus manos realizando tareas cotidianas mientras su mente daba vueltas sin cesar. Preparaba el desayuno para los invitados que charlaban distraidamente sobre el tiempo. Hacia los comas, barría el suelo, cada quien mecánica, vasha, ella seguía esperando Wallo, el sonido de su martillo, sus pasos en el porche, su voz baja y firme al saludar a los caballos en el establo. Pero solo hubo silencio. La señora Henderson ligó esa tarde, con el rostro contraído en una expresión de preocupada, compasión que Clara deseaba borrar con un cuchillo. Y lo se dijo la mujer mía, sentándose en una silla de la cocina sin que nadie se lo pidiera. Todo el pueblo lo sabe. El sheriff montó un buen lío cuando paró en la tienda. Clara sirvió café con manos temblorosas, que está diciendo que James Holloway es su nombre completo, lo sabías, es un criminal buscado, que estafó a inversores por miles de dólares, que huyó de la justicia y se ha estado escondiendo aquí, dejando proteger mientras él para. Clara dejó la cafetera con más fuerza de la necesaria. Basta ya. La expresión de la señora Henderson se suavizó ligeramente. No te digo esto para hacer daño, hija. Pero necesitas Wallo. La gente está hablando. Dicen que fuiste una tonta al confiar en una desconocida. Dicen que tal vez fuiste cómplice. La voz de Clara se elevó, ni siquiera sabía que había cargos en su contra. Te crió, pero los demás. Su voz se apagó con un tono significativo. Debes tener cuidado, tu reputación, no me importa mi reputación. Deberías, una mujer sola al frente de un negocio, no te puedes permitir un escándalo. Clara rió con un tono amargo, y es demasiado tarde para eso. Se quedaron sentadas en silencio mientras el café se enfriaba entre ellas. Finalmente la señora Henderson extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Clara. ¿La crees? Preguntó en voz baja, que es inocente, sí. ¿Por qué? Porque lo conozco. Ya sabes lo que te enseño, no es lo mismo. Clara retiró la mano. No es un criminal. Es un buen hombre al que engañaron personas con más poder. Quizzes.
O quizes eso es lo que quería que creeras. La senora Henderson se puso de pie, recogiendo su chal. Espero que tengas razón, querida. De verdad que sí, pero la esperanza no cambia los hechos. Y lo cierto es que es humba te trajo problemas. Si macho antes de que Clara pudiera responder. Clara estaba sentada sola en la cocina, mirando la taza de café vacía de James. Y sentía el peso de la incertidumbre oprimiendo el pecho como una piedra. Que sabía ella realmente de él, apareció en medio de la tormenta. Trabajó duro, fue amable, mantuvo su pasado enterrado bajo un cuidadoso silencio. Pero que pasaría si es silencio ocultaba culpa en lugar de injusticia. Y si Pike tuviera razón, apartó el pensamiento con brusquedad, se puso de pie y comenzó a limpiar con furia. No lo creería, no podía, porque si James era culpable si todo entre ellos se había basado en mentiras entonces su juicio no valía nada. Su confianza había sido una tontería y ella era exactamente lo que todos pensaban, una mujer solitaria y desesperada capaz de creer cualquier cosa. No, ella lo conoce su forma de moverse por el mundo con una integridad serena, conoce la delicadeza de sus manos al trabajar, conoce el dolor en sus ojos cuando hablaba de su pasado, eso no era culpa. Eso fue dolor y ella lo demostraría, esa noche Clara no pudo dormir, se quedó tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando como la vieja cosa se asentaba a su alrededor. Sin la presencia de James abajo, el edificio se sentía vacío. Con eco, como si le hubieran arrancado algo vital, dejando solo habitaciones vacías y recuerdos. Recuerdo la primera noche que pareció, la tormenta, como la había salvado sin pedir nada a cambio. Los meses que siguieron, cada día un pequeño regalo, cada gesto que le acercaba a algo que empezaba a creer real, había sido real. O acaso estaba tan hambriento de conexión, tan desesperado por salvar el sueño de su madre, que había inventado un significado donde no lo había. Si dio la vuelta, hundió la cara en la almohada y sintió que por fin le caían las lágrimas. No eran lágrimas suaves, eran lágrimas duras de rabia, de miedo, que le sacudieron todo el cuerpo y la dejaron sin aliento. Lloró por su pérdida, por la incertidumbre, por el futuro que se había permitido imaginar y que ahora le parecía increíblemente lejano. Pero saber todo lo rabia porque estaba furiosa. Con Pike por llevárselo, con James por no defenderse, consigo misma por preocuparse tanto por un hombre que podría ser exactamente lo que todos decían que era. Cuando por fin dejaron de llorar, Yasha exhausta en la oscuridad, con los ojos ásperos y hinchados y el pecho dolorido, y tomó una decisión. Si James era inocente si realmente le habían tendido una trampa entonces alguien tenía que luchar por él. Alguien tenía que desenterrar la verdad y sacarla a la luz para que todos la vieran. Pike no lo haría. La ley ya había tomado una decisión, lo que significaba que dependía de ella. Clara se incorporó, encendió una vela, sacó papel y bolígrafo. Empezó a hacer una lista, nombres, preguntas, lugares que investiga, Robert Garrett, el juicio, el dinero desaparecido, los inversores supuestamente estafados. En algún punto de caos se encontraba la verdad. Y ella lo encontraría, aunque la distraera, aunque demostrara que se había equivocado en todo. Porque James que ella conocía, el que había enseñado a los niños, arreglado cercos y le había traído flor, y silvestres merecía que alguien creera en él. Y si esa persona tenía que ser ella, que así sí. Lo encontró en los escaleras del juzgado 3 días después. No es James, es el hermano de Pike. Clara había cabalgado hasta Cutter's Ridge al amanecer. El viaje le llevó casi todo el día a través de la árida pradera que resplandecía bajo el calor. El pueblo era más grande que Salvation Creek, una auténtica capital de condado, con edificios de ladrillo,
Cals pavimentadas y es ola a civilización que siempre persia acompañado a parts iguales de este col de caballo y desesperación. El juzgado dominaba la plaza, una estructura de dos plantas de piedra pálida que persia esforzarse por aparente importancia. Y en sus escaleras, formando papels con una pluma dorada que brillaba bajo el sol de la tarde, estaba un hombre que solo podía ser pariente del sheriff Pike. El mismo bigot gris aunque más cuidado, la misma mirada penetrante, aunque ahora medio disimulando la expresión tras la sonrisa de un político. Vestía un traje caro y una cadena de reloj que probable costaba más que todo el armario de Clara. Ella se acercó a él lentamente, con el corazón latiendo confusa. Sena Garrett levantó la vista, con una sonrisa automática y profesional. SEs. En que puedo ayudarla, señorita. Soy Clara Ashford, de Salvation Creek. Necesito hablar con usted sobre James Holloway. La sonrisa no flaqueó, pero algo cambió en su mirada. Calculó, el posadero. Hoy que usted había estado, dando refugio al señor Holloway, le di trabajo honradamente, no sabía que lo buscaban. Por supuesto que no. Porque no hablamos en un lugar más privado. Señaló un edificio de oficinas cercano, con un semblante solicito y preocupado. El rostro de un hombre que se ganaba la vida convention. Do a la gente que confiara en él. Clara la siguió, con sus instintos gritando advertencias que intentó ignorar. La oficina era elegante, madera oscura, salones de curo, un escritorio enorme cubierto de pilas de contratos y libros de contabilidad perfectamente ordenados. Garrett le ofreció un asiento, le sirvió agua de una jarra de cristal, y se acomodó en su propia silla como un rey en su trono. Bien dijo, en que puedo ayudarla, señorita Ashford. James dice que le tendiste una trampa, que falsificaste registros y robaste a la empresa. La expresión de Garrett cambió a algo parecido a la lástima. De verdad, y le creíste, no sé qué creer, por eso estoy aquí. Asintió lentamente, como si fuera algo razonable. Entiendo tu confusion, James pudo ser muy convincente muy comprensivo. Eso es parte de lo que lo hizo tan eficaz como estafador. El no es. De James preguntar algo dijo Garrett, inclinándose hacia delante con voz suave. ¿Te pidió James alguna vez dinero, o acceso a tus cuentas? No. ¿Alguna vez te presionó para que firmaras documentos, para que hicieras inversiones en su nombre? No. Entonces tienes suerte. Porque es su modus operandi. Si gana la confianza, si integra en la vida de alguien y luego, Garrett chasqueó los dedos, toma todo lo que pudo y desaparece. Clara sencha frío a pesar del calor sofocante de la oficina. Means en serio, Garrett abrió un cajón y sacó una carpeta repleta de papers. Son declarations de sus inversores, familias a los que estafó. Lilas tú mismo, deslizó la carpeta por el escritorio. Clara la abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban repletas de testimonios, nombres, fechas, cantidades, personas que describían cómo James los había convencido de invertir en proyectos inmobiliarios que nunca se materializaron. Como sus ahorros habían desaparecido en cuentas que resultaron ser fraudulentas. Como, cuando exigieron respuestas, James se esfumó. Las palabras se le mezclaban, se sencha mal. Sí que esto es difícil, dijo Garrett en voz baja. Pero necesitas entender que clase de hombre es, de que es capaz, entonces, ¿por qué? La voz de Clara era apenas un susurro. ¿Por qué no me robó nada? Tenía acceso al dinero, a los cuentas de la pasada. Podría haber robado todo y haber desaparecido 6 meses. Garrett sonrió, con tristeza y comprensión. Porque no tenías nada que valiera la pena robar. Sin ánimo de ofender, señorita Ashford, pero una pasada en apuros en un pueblo moribundo. No es su objetivo habitual.
Sospecho que simplemente estaba esperando el momento oportuno, aguardando a que acumularas suficientes recursos como para que le resultara rentable. La lógica era sólida. Razonable. Tenía sentido, como a veces lo tienen las mentiras cuando se construyen a partir de verdades cuidadosamente seleccionadas. Pero algo en el pecho declara, se rebeló contra ello. No te creo, dijo ella. La expresión de Garrett se endureció ligeramente. Entonces un tanto. Why James Holloway se especializa en tantos. Clara se puso de pie, con las piernas temblando. Quiero verlo. Tiene usted derecho. La cárcel está a 2 cuadras al este. Hizo una pausa. Pero, señorita Ashford, cuando lo vi, recuerdo esto, hombres como James no cambian, simplemente se vuelven mejores mintiendo. Se marchó sin decir una palabra más, con la cabeza dando vueltas, apretando en sus manos la carpeta de declaraciones como prueba de su propia estupidez. La cárcel olía a sudor y desesperación. Clara permaneció de pie frente a la celda de James, con las manos aferradas a los barrotes, y intentaba reconciliar al hombre sentado en la estrecha litera con el hombre que creía conocer, de algún modo parecía más pequeño, disminuido. Su cabello estaba desalinado, su rostro sin afeitar, su ropa arrugada. Pero cuando alzó la vista y la vio, sus ojos aquellos ojos cautelosos y reservados se llenaron de algo que parecía una mezcla de alivio, vergüenza y esperanza. Clara, hábil con Garrett, James cerró los ojos con un destello de dolor en el rostro, por supuesto que sí, me mostró declaraciones juradas, testimonios de personas a los que engañaste, están mintiendo, todos. Garrett les pegó, o los amenazó, no sé cómo lo hizo, pero esas declaraciones no son reales, como lo sabes, porque yo no hice lo que me acusan. Su voz se elevó desesperada. Clara, tienes que creerme. Garrett orquestó todo esto, falsificó los registros, creó cuentas falsas a mi nombre y, cuando lo descubrí, se aseguró de que no pudiera probar nada. Entonces demuéstralo ahora. Muéstrame pruebas, dame algo más que tu palabra. James se puso de pie, y se acercó a los barrotes. Sus manos se alzaron para cubrirlos de ella, cálidas, ásperas y dolorosamente familiares. No pudo, lo destruyó todo. Cada documento, cada registro que podría haberme exonerado, se ha esfumado. Lo único que me queda es mi palabra. Le apretó las manos. Lo único que me queda es que tú creas en mí. Clara sintió que las lágrimas volvían a amenazar con brotar. Eso no basta, James. Tu palabra contra la suya, y el tine. Hizo un gesto de impotencia. Todo, pruebas, testigos, poda, lo sé. Entonces que se supone que debo hacer, vita cosa dijo con la voz quebrada, olvídate de mí, vive tu vida. Esa es tu respuesta. Simplemente rendas. Que más hay, lo miró fijamente la derrota en sus ojos, y sintió que la furia le subía al pecho. Lucha. Eso es lo que hay que hacer. Lucha por tu inocencia. Lucha por la verdad. Lucha por. Se detuvo, no pudo terminar. Para nosotros, pero quizá no exista en nosotros. No sé el fuera culpable. No sé todo entre ellos se hubiera construido sobre mentiras. James pareció leal el pensamiento. No estás segura de mí, de si estoy diciendo la verdad. No era una pregunta. Clara quería negarlo. Quería decir que, por supuesto, lo creía, que su fe era absoluta. Pero las palabras no salían. Y no sé qué creía, susurró. James asintió lentamente y retiró las manos. La pérdida de su contacto le pareció un abandono. Entonces deberías antes de que te decepción aún más de lo que yo lo he hecho, James, por favor, Clara, vitia. Se quedó allí un instante más, memorizando su rostro, tratando de encontrar en el alhambra, que le había traído flores silvestres,
que había enseñado a los niños a talar madera, y que la había sostenido en la cocina como si fuera algo precioso. Pero lo único que vi, fue un extraño en una celda, y no sabía si era porque él había estado mention, do todo el tiempo o porque los barrotes que los separaban lo habían cambiado todo. Si dio la vuelta y se alejó, con su nombre atascado en la garganta como una oración que ya no sabía cómo rezar. Detrás de ella, James se recostó en la cama, y ocultó el rostro entre las manos. Y afuera, el sol caía a plomo sobre Cutter's Ridge con implacable indiferencia, mientras que en algún lugar de la distancia retumbaba el trueno, la promesa de otra tormenta gestándose en el horizonte. El viaje de regreso a Salvation Creek se hizo más largo de lo que debería haber sido. Clara permanecía rígida en la silla de monta. El caballo se movía bajo ella con paciente indiferencia mientras el sol trazaba su lento arco en el cielo. La pradera se extendía infinitamente en todas direcciones, hierba dorada y cielo azul, y nada más, solo un vasto espacio vacío que parecía reflejar el vacío en su pecho, no dejaba de ver su rostro. La forma en que James la había mirado a través de los barrotes, como si ella fuera a la vez su salvación y su verdugo. La derrota en sus ojos cuando ella admitió su duda, y no sé qué creer. La verdad de esas palabras la pasaba en el estómago como piedras. Cuando llegó a la posada, la tarde caía sobre el val. El edificio se recortaba contra la luz agonizante, y por primera vez desde la muerte de su madre, Clara lo miró y no sintió más que agotamiento. Desensiló el caballo, le dio agua y comida, y realizó los movimientos con precisión mecánica. Dentro, la posada estaba en silencio. Los pocos huéspedes que tenía estaban fuera o ya en sus habitaciones. Encendió una lámpara, se quedó de pie en la cocina vacía y intentó recordar que se sentía cuando James había estado allí. El recuerdo parecía pertenecer a otra vida. Sacó la carpeta que Garrett le había dado y extendió las declaraciones sobre la mesa. Página tras página de testimonios, nombres, fechas y acusaciones. Todo apuntaba a la culpabilidad de James con la lógica irrefutable de las pruebas acumuladas. Los Henderson de Millers Crossing invirtieron $3,000 en un proyecto urbanístico que nunca se llegó a construir. James Holloway recordó el dinero y desapareció. La familia Prescott de Cutter's Ridge pagó $5,000 por las escrituras de una propiedad que resultó pertenecer a otra persona. Holloway falsificó los documentos. Martha Sullivan, viuda, entregó el seguro de vida de su difunto esposo minus $2,000 a Holloway con la promesa de una rentabilidad garantizada. Nunca volvió a ver el dinero. Y así sucesivamente, dos familias. Más de $40,000, todo para a los bolsillos de James Holloway. Si el testimonio era cierto, Clara leyó hasta que le ardieron los ojos y le dolió la cabeza. Luego volvió a leer, buscando inconsistencias, patrones, cualquier cosa que pudiera sugerir que Garrett había fabricado las pruebas. Pero si era falso, estaba hecho con gran maestría. Finalmente apartó los papeles, dejó caer la cabeza entre las manos y dejó escapar un sonido, que era mitad risa, mitad celoso. Que tonta había sido. Una tonta solitaria y desesperada que va a lo que quería ver en lugar de la realidad. James apareció roto y misterioso, y ella proyectó todas sus propias necesidades en él, convirtiéndolo en una especie de hero trágico cuando probablemente solo era un criminal huyendo de la justicia. La señora Henderson había intentado advertir. Pike prácticamente se lo había explicado claramente. Incluso el propio James había dicho que no merecía la paz, que no merecía esa vida. Quizás, al menos en eso, había estado diciendo la verdad. Clara se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro en la cocina. Se sentía atrapada, por la duda, por el miedo,
por la terrible constatación de que había construido todo su verano en torno a un hombre que quizá fuera exactamente como todos decían que era. Pero entonces, se detuvo en seco con algo que le inquietaba en el límite de su conciencia. La familia Prescott había leído ese nombre en las declaraciones, pero también lo había oído en algún otro sitio. La familia que se había alojado en la posada en julio. La joven pareja con 3 hijos, que se dirige al Este. La señora Prescott les había agradecido a ambos por recordar, porque aún existen personas buenas. Clara volvió corriendo a la mesa y hojeó las declaraciones hasta que le encontró. La familia Prescott de Cutters Ridge pagó $5,000 por escrituras de una propiedad que resultó pertenecer a otra persona. Pero los Prescott que se habían quedado aquí eran pobres, todo lo que podían estaba en esa carreta, no podían tener $5,000 para invertir. Existen 2 familias Prescott, tal vez no era un nombre raro. Pero la dirección que figura en la declaración es Cutters Ridge, West Street. La misma dirección que la señora Prescott había escrito en el libro de visitas cuando se registraron. El corazón de Clara comenzó a latir confusa. Era la misma familia, lo que significaba que o bien habían conseguido de alguna manera $5,000 a pesar de ser indigentes, o bien el declarante mintió. Volvió a coger los papeles, leyendo con renovada atención. No se fijaba en las acusaciones sino en los detalles, direcciones, fechas, cantidades, y poco a poco comenzó a emerger un patrón. Varias de las familias mencionadas vivían en Cutters Ridge o en sus inmediaciones territorio de Garrett. Las fechas de los supuestos inversiones se situaban todas dentro de un periodo de 6 meses, 5 años, y las cantidades, aunque variables, eran todas sustanciales, miles de dólares cada una cantidad de dinero que arruinaría a las familias si la perdieran. Una cantidad de dinero que haría que James pareciera irremediable, mente culpable si la gente creyera que lo había robado. Pero si las declaraciones eran falsas, si Garrett había convencido o coaccionado a estas familias para que mintieran, entonces era el pretexto perfecto. O cuando dudaría de una docena de testigos que contaron la misma historia, a Clara le temblaban las manos mientras volvía a guardar los papeles en la carpeta, o no tenía pruebas, solo una sospecha, un hilo del que podía tirar. Pero era más de lo que había tenido hace una hora. Era esperanza. Se marchó antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba más negro que azul, y las estrellas comenzaban a desvanecerse. Esta vez tomó el carro. Lo necesitaría si iba a viajar entre varios pueblos, buscando a las familias de la lista de Garrett. El caballo tiraba firme y fuerte, y Clara dijo que su mente resolviera el problema, como James la había enseñado con los libros de contabilidad. Empieza por lo que sabes, a partir de ahí construye. Lo que él sabía, los Prescott no podrían haber invertido $5,000, lo que necesitaba saber era, habían firmado realmente esa declaración jurada y de ser así porque los Prescott se dirigen al Este. Habían mencionado la posibilidad de establecerse cerca de la frontera. Eso significaba que probablemente habían pasado por Ridge Valley, un pequeño asentamiento a unos 30 kilómetros de Cutters Ridge. Clara tardó casi todo el día en llegar hasta allí. Ridge Valley era apenas un pueblo, más bien un conjunto de estaciones de abastecimiento y campamentos temporales para familias que se dirigen a otro lugar. Pero si había una oficina de tierras, y las oficinas de tierras llevaban registros. El empleado era un hombre delgado y nervioso que parecía tener el papeleo como único obstáculo entre él y el caos total. La familia Prescott, repitió cuando Clara preguntó, se dirigen al Este. Sí, habrían pasado por aquí hace aproximadamente un mes. Necesito averiguar dónde presentaron su solicitud de exención de impuestos sobre la propiedad.
El empleado desapareció en una habitación trasero y regresó con un libro de contabilidad ad incuaderno en curo, recorrió con el dedo las columnas memorando para sí mismo. Aquí Prescott, Andrew y Sarah, tres hijos, solicitaron 160 acres en el territorio occidental, sección, per ser el municipio 14. Este tan lejos, 3 días de viaje tal vez, si estás decidido. Clara estaba decidida. Compró provisions carne seca, galetas duras, un saco de dormir que en realidad no se podía permitir, y se dirigió al east. El paisaje cambió a medida que ella viajaba. Las suaves ondulaciones de la pradera dieron paso a un paisaje más agreste, más salvaje. Aparecieron árboles dispersos, luego grupos de hellos. La hierba creció más alta, menos domesticada. Por la noche, acampaba bajo estrellas tan brillantes y numerosas que parecían abarrotar el cielo, y escuchaba a los coyotes cantar sus melancólicas canciones. Nunca había viajado sola de esta manera. Nunca había estado a más de un día de camino de Salvation Creek. La soledad debería haberla asustado, en cambio aclaró algo. Durante toda su vida, Clara había construido su identidad en torno a los sueños ajenos, la pasada de su madre, el recuerdo de su padre, las expectativas del pueblo, incluso sus sentimientos por James se habían visto enredados por su necesidad de salvar algo, de demostrar que no estaba fracasando. Pero aquella fuera, solo en la vasta indiferencia de la pradera, nada de eso importaba. Ella era simplemente Clara, una pequeña humana cruzando un paisaje inmenso, perseguindo una verdad que tal vez ni siquiera exista. Y de alguna manera, eso pareció suficiente. Al tercer día, encontró la granja de los Prescott, no era gran cosa, una cabana a medio construir, un terreno despejado, un corral improvisado con 2 caballos. Pero ella podía ver cómo el sueño comenzaba a tomar forma. La vida que estaban construyendo a partir de la nada, solo con esperanza y tenacidad. Sarah Prescott la vio venir desde lejos. Para cuando Clara detuvo el carro, toda la familia se había reunido. Andrew con un hacha en la mano, Sarah con su hijo menor en brazos, y los niños mayores asomándose por detrás de las faldas de su madre. Señora Prescott, Clara bajó del vagón, con las piernas entumecidas tras días en él. No sé si se acuerda de mí. Se alojó en mi pasada la casa de la misericordia hace aproximadamente un mes. El reconocimiento iluminó el rostro de Sarah, seguido inmediatamente por la confusión. Señorita Ashford, que hace usted tan lejos de aquí, necesito preguntar algo. Sobre James Holloway. La expresión de Andrew se endureció. Oímos que lo arrestaron. El sheriff pasó preguntando si lo habíamos visto. Firmas una declaración jurada. Clara sacó la carpeta, en la que dices que James te estafó $5,000. Sarah y Andrew intercambiaron miradas. Algo pasó entre ellos. Sorpresa, luego comprensión, y después lo que pareció vergüenza. No queremos dijo Sarah en voz baja. El corazón de Clara empezó a latir confusa, pero lo hiciste no exactamente. Andrew dijo el hacha y hizo un gesto a Clara para que se sentara. Se acomodaron sobre unos troncos toscamente labrados dispuestos alrededor de un fogón. Hace unos 6 meses vino un hombre a vernos, Robert Garrett. Dijo que estaba investigando un fraud, que James Holloway había robado a los inversores y que estaba reuniendo pruebas, que quería detalle. En nuestro testimonio, dijo que si firmábamos una declaración afirmando que Holloway nos había estafado, se aseguraría de que recibiéramos una compensación por las molestias. Pero James nunca te engañó, dijo Clara. No, dijo Sarah con voz firme, nunca invertimos nada con él. Ni siquiera lo conocíamos hasta que nos alojamos en su pasada. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos desesperados, dijo Andrew, apretando la mandíbula. Levábamos 2 años intentando ahorrar lo suficiente para solicitar este terreno. Garrett nos ofreció $500 solo por firmar un documento donde dijéramos que habíamos sido víctimas.
dijo que no perjudicaría a nadie. Holloway era culpable de todos modos, solo necesitaban la documentación. Clara sintió náuseas, mentiste bajo juramento por dinero. No lo considerábamos mentira, dijo Sarah con los ojos llenos de lágrimas. Garrett lo hizo sonar como si estuviéramos ayudando a atrapar a un verdadero criminal. Y el dinero, con es dinero, por fin podremos irnos. Para darles a nuestros hijos una verdadera oportunidad, miró a Clara con desesperación. No somos malas personas. Si que no lo es, dijo Clara con una voz más suave de lo que se sentía. Pero James tampoco es un criminal. Y tu testimonio es parte de lo que lo manchen en la cárcel. El peso de aquello se asentó sobre ellos como una presencia física. No lo sabíamos, dijo Andrew finalmente. Garrett dijo que era solo un trámite. Que Holloway sería condenado de todos modos basándose en otras pruebas. No hay otras pruebas. Solo declaraciones como la tuya. Clara se inclinó hacia adelante, estarías dispuesto a retractar, a decir la verdad sobre lo que realmente sucedió. Sarah miró a su marido. Si hacemos eso, Garrett vendrá a por nosotros. Quiero que le devuelvan su dinero, incluso podría denunciarnos por falso testimonio. Puede que se admitió Clara. Pero si no lo haces, un inocente irá a la cárcel. Quizá durante años. El silencio se prolongaba, interrumpido únicamente por el viento que soplaba entre la hierba y el lejano grito de un halcón. Finalmente Andrew habló. El señor Holloway nos arregló la ruta del carro, no pidió dinero, lo hizo porque hacía falta. Miró a Clara a los ojos. Eso no es propio de los delincuentes, no, dijo Clara en voz baja. No lo es. Iremos contigo, dijo Sarah. Dimos la verdad. Pase lo que pase, lo arreglemos. Clara tardó otra semana en localizar a 3 familias más. Los Henderson, quienes admitieron que Garrett les había pagado para que firmaran una declaración jurada sobre una inversión que nunca se concretó. Los Sullivan, quienes habían sido amenazados con perder su rancho si no cooperaban. La familia Winters, que estaba demasiado atemorizada por el poder de Garrett como para negarse. Cada confusión era igual. Garrett había ofrecido dinero o amenazado con consecuencias. Les había asegurado que Holloway era culpable de todos modos. Les había hecho creer que estaban ayudando a la justicia en lugar de pervertirla. Para cuando Clara regresó a Cutter's Ridge, tenía 4 familias dispuestas a retractarse de su testimonio y una carpeta llena de declaraciones firmadas que detallaban la coacción de Garrett. No era todo. Pero era suficiente para generar dudas, suficiente para forzar una investigación real. Fue directamente al juzgado y exigió ver al juez. El juez Morrison era un anciano de mirada cansado y hombros caídos, testigo de la fragilidad humana. Escuchó la exposición de Clara con la expresión de quien llevaba mucho tiempo esperando esta conversación y la había temido. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla y suspiró. Entiendo lo que me pide que haga, señorita Ashford. Está acusando a uno de los hombres más poderosos de este condado de orquestar un fraud. No estoy acusando, tengo pruebas. Declaraciones firmadas de personas que han admitido haber mentido bajo juramento. No son precisamente testigos creíbles. Mintieron porque Garrett los obligó a hacerlo. Eso los convierte en víctimas, no en criminales. Morrison tomó una de las declaraciones y la leyó con ojos cansados. Aunque todo lo que digas si cierto, persiguió a Garrett será complicado, tiene recursos, contactos, abogados que lo enredaron en los tribunales durante años. Así que simplemente vas a dejar que gain. Dejar que un inocente se pudra en la cárcel porque es más fácil que luchar. La mirada del juez se endureció. Cuidado con su tono, jovencita.
Clara respiro hondo, y si obligo a hablar con calma. Lo siento. Pero James Holloway este en esa celda por todos aquellos a quienes se suponía que les importaba la justicia decidieron que era más fácil creer a un hombre poderoso que cuestionarlo. Si no actúan con base en estas pruebas, son cómplices. Morrison permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo los papeles y la miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Te preocupas por él, Holloway? No era una pregunta, pero Clara respondió de todos modos, sí. Lo suficiente como para jugar tu propia reputación a su inocencia, sí. A pesar de que te mintió sobre quién era, Clara vaciló, no mintió, simplemente no me lo contó todo. Hay una diferencia. Hay alguno, el juez se puso de pie y se acercó a la ventana que daba a la plaza. ¿Conoce a James Holloway, señorita Ashford? Antes de todo esto, era un buen hombre de negocios, honesto por lo que pude ver. Cuando surgieron las acusaciones, pense, su voz se apagó. Pense que debía haber algún era, pero las pruebas eran abrumadoras, los testigos eran creíbles, y Garrett fue muy convincente. ¿Tenías dudas? Siempre tengo dudas. Es el precio de este trabajo, si giro para mirarla, pero la duda no basta, necesito pruebas, te acabo de dar pruebas. Me presentas confesiones de personas que ya habían cometido perjurio, eso no es lo mismo. Regreso a su escritorio y comenzó a recoger los papeles, pero es suficiente para ordenar una investigación. Envía a un alguacil para que entrevista estas familias y verifique sus declaraciones. Si todo cuadra, suspender la ejecución del juicio de Holloway y iniciar una investigación formal sobre la conducta de Garrett. Clara sintió un gran alivio. Gracias. No me des las gracias todavía. Esto es solo el principio. Garrett no se rendirá sin luchar, y cuando lucha, la gente se lastimada. Morrison la miró con seriedad. Debes estar preparada para eso. Para lo que podría pasar cuando, si de cuenta de que fuiste tú quien lo delató. Estoy preparado. Lo es, por hombres como Garrett no solo destruyen tu reputación, señorita Ashford, destruyen todo lo que has construido, a todos tus seres queridos, se aseguran de que, incluso si ellos pierden, tú pierdes aún más. Clara alzó la barbilla. Entonces perdía, pero al menos perdía sabiendo que lucha por la verdad. El juez le estudió un instante y luego asintió lentamente. Tu madre estaría orgullosa de ti. Las palabras sorprendieron a Clara, haciendo llorar, lágrimas que parpadeó rápidamente para contener. La conoces. Todo el mundo conoce a Margaret Ashford. Era de esas mujeres que te hacían creer que el mundo podía ser mejor de lo que era. Sonrió levemente. Vio que te contagió esa ilusión. No es un delirio. Ya veremos. Recogió los papeles en una pila ordenada y los guardó en un cajón que cerró con llave. Vea a cosa, señorita Ashford, que de su pasada, de Jim a mi ocuparme de esto, pudo ver a James antes de Morrison vaciló un instante y luego asintió. Le dio al carcelero que te dije entrar. James estaba sentado en la cuna cuando ella ligó, con los codos apoyados en los rodillos y la cabeza agacha. Al ver sus pasos, levantó la vista y algo complejo cruzó su rostro. Esperanza, miedo y vergüenza, todo enredado. Clara, se cuidó de pie junto a los rayas, con los manos aferradas al hierro frío, Hable con los Prescott. Sus ojos se abrieron de par en par, que dijiste y los Henderson, y los Sullivan, y otras tres familias de la lista de Garrett. Sacó la carpeta de retractations. Todos admitieron que les pagó para que mintieran, que usted nunca estafó a nadie. James se levantó lentamente, acercándose a los barrotes como si temiera que ella pudiera desaparecer. Como,
no la crea Garrett. Algo no me quadroba en los declarations. Así que locales a los familias, y les pregunt yo misma. Lo miro a los ojos. Estén dispuestos a retractos. A decir la verdad. Durante un largo rato, James se limitó a mirar la fijamente. Luego, sus manos se alzaron para cubrir los de ella en los barras, apret, andolas con tanta fuerza que casi la dolían. Hiciste eso por mí, su voz se quebró. Después de todo, después de que ni siquiera pude demostrar mi inocencia, fuiste tú mismo a buscar la prueba, no podía dejar aquí, no cuando sabía, se detuvo, trajo saliva con dificultad, no cuando te creía. Pero tenías dudas. Dijiste. Si lo que dije, y si tuve dudas, porque es racional dudar cuando alguien a quien quieres puede haber mentido. Clara le apretó los manos, pero también te conoce al hombre que es, no solo la historia que la gente contaba sobre ti, y es hombre el que me salvó en una tormenta, que enseñaba a los niños, el que me traía flor, es silvestres es hombre no roba, construye, arregla, mejora el mundo con su sola presencia. James cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, las lágrimas recorrían su rostro. No te merezco, probablemente no. Pero de todas formas te aguantas conmigo. Si río un sonido entre celoso y alivio, el juez va y investiga lo es, y cuando lo juega, cuando revel lo que hizo Garrett serás libre, y luego. Entonces vuelves a casa. La palabra flotaba entre ellos cargada de significado, hogar, ni la pasada, ni Salvation Creek. Pero donde quiera que estuvieran juntos, James le pasó las manos por debajo de los barrotes y los apretó contra su rostro como si intentara memorizar la sensación de su piel. Lo siento. Por no haber contado todo desde el principio. Por haber dejado construir tu vida en torno a alguien que aún estaba medio roto. Todos estamos medio rotos, James. Eso es lo que nos hace humanos. Clara se inclinó hacia ti do lo que le permitieron los barrotes, y quizá eso es lo que nos completa. Encontrar a alguien que ve todos tus pedazos rotos y decida que, aún así, vale la pena luchar por ti. La miró con una emoción tan cruda que ella la sintió como si la tocara físicamente. Te amo. Las palabras eran sencillas, sin adornos, ciertas. Clara sintió como si hundían en su pecho. Echaban raíces, florecían en algo cálido, permanente y absolutamente aterrador. Yo también te amo, susurró. Y a pesar de lo rayas que los separaban, a pesar de la incertidumbre, saber lo que vendría después, a pesar de todo lo que habían vivido, y de todo lo que aún tenían que afrontar en ese momento, estaban completos. Abandonó Cutter's Ridge al atardecer, cuando el cielo se tenía de tonos fuego y oro. El viaje volto a casa fue distinto al de Ida, mas ligero de alguna manera, a pesar del cansancio que la recorría hasta los huesos, había logrado su objetivo, había encontrado la verdad, había desenmascarado las mentiras. Ahora solo tenía que esperar a que se hiciera justicia. La pradera se extendía ante sus ojos interminable, indiferente y hermosa. En algún lugar más adelante, esperaba Mercy House. El sueño de su madre, su propia carga, el lugar que había transformado en algo digno de preservar. Y pronto, si todo salía bien, James también estaría allí, ni como empleado, ni como huésped, pero como en casa. Clara espolió al caballo para que acelerara el paso, de repente desesperada por volver, por empezar a preparar su regreso, por limpiar su habitación, llenar la despensa y dejar todo listo para la vida que iban a construir juntos. Si hubiera mirado hacia atrás, podría haber visto la nube polvo elevándose a lo lejos detrás de ella. Es posible que hayas notado a los ciclistas que te seguían a una distancia prudente. Quizás se habría dado cuenta de que Robert Garrett no había construido un imperio dejando que la gente expusiera sus crímenes sin consecuencias, pero ella no miró atrás.
Ella simplemente siguió adelante, hasha cosa, hasha la esperanza, hasha un futuro que finalmente crea posible. Y detrás de ella, al caer la tarde, los hombres de Garrett acortaron la distancia con la paciente inevitabilidad de los lobos que rodean a su presa. El humo era visible a 3 miles de distancia, clara lo vi a primero como una mancha contra el cielo del atardecer, oscura y extraña, elevándose en una columna que se retorcia con el viento como algo vivo. Aprido los riendas confusa, y su corazón empezó a latir confusa, presa d'un terror que aún no podía definir, pero que sencha en cada nervio. Ella espolió al caballo para que acelerara el paso. Al coronar la última colina con vistas a Salvation Creek, comprendió la magnitud total de todo aquello. Fuego, no todo el pueblo, solo un edificio al final de la cal, con lomas que lamian los pads y salían por el techo lands, ando chispas que se elevaban en espiral hacia el cielo que se oscurecia. Incluso desde esa distancia, podía ver a la gente corriendo con cubos, formando una cadena humana desde el pozo, luchando desesperadamente por contener el fuego antes de que se propagara. Clara contuvo el aliento. Supo que edificio era antes incluso de verlo con claridad. Lo supo con la terrible certeza de una pesadilla hecha realidad, cosa de la misericordia. Espolió al caballo al galop, olvidándose del carro. Y se lanzó colina abajo con una velocidad temeraria y necesaria. El viento le desgarraba el pelo. El vestido su grito un sonido de pura angustia, que se desvanció en el rugido de su propio terra. Para cuando llegó a la posada, todo el lodo este estaba en llamas. Los lomas brotaban de las ventanas como los liquida, consumiendo todo. Las cortinas que su madre había cosido, los muebles que James había reparado, los pads que habían albergado viajeros, recuerdos y esperanza. El calor era inmenso, haciendo retroceder a los voluntarios que se apinaban con cubos, teniendo sus rostros de naranjo y desesperación. Clara se tiró del caballo y eco a correr hacia el edificio. Unos brazos le sujetaron, fuertes familiares, la señora Henderson, con el rostro manchado de Holland y lágrimas. Clara no, es demasiado tarde, sultame. Clara forcejeó contra el agar, con la voz ronca. Hey invitados dentro, todos salieron. Me aseguro todos están a salvo. La posada, si ha ido hija, lo siento pero si ha ido. Clara dejó de forcejear, las palabras la golpearon como puñetazos. Se quedó paralizada en brazos de la señora Henderson, viendo como el sueño de su madre se consumía. El techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Chispas saltaron al cielo y la multitud retrocedió al unísono, derrotada. Sus cubos eran inútiles contra el infierno. El fuego seguía ardiendo, indiferente a sus esfuerzos, consumiendo décadas de historia en minutos. Clara se dejó caer de rodillas en la tierra, incapaz de apartar la mirada, incapaz de asimilar la magnitud de la pérdida. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que James había reparado, todo lo que le había hecho creer que un futuro era posible, desaparecido, como empezó, su voz sonaba distante, descontada de su cuerpo. La señora Henderson se agachó junto a ella, con la mano en el hombro de Clara. Nadie lo sabe. Algunos dicen haber visto unos jinetes salir del pueblo justo antes de que empezara el incendio. Eran desconocidos, pero cuando alguien se dio cuenta del humo, ya era demasiado tarde. Jinetes extraños, una sensación fría se instaló en el estómago de Clara bajo la conmoción. Esto no fue un accidente. Se puso de pie, buscando entre la multitud un rostro familiar. Lo encontró cerca del pozo. El reverendo Peters, con el rostro adusto y la camisa empapada de sudor y agua. Reverendo, la voz de Clara sonó más dura de lo que pretendía. Los jinetes, que aspecto tenían, se volvió hacia ella, sorprendido. Clara, lo siento mucho. Que aspecto tenían,
algo en su tono lo hizo detenerse, yo no los Roman 6 personalmente, pero Tommy Sullivan sí, dijo que eran tres, bien vestidos, uno tenía bigote gris. Lucio o el propio Garrett, el frío en el estómago declara, si extendió hacia fura, conversión dos en hilo en sus venas, esto fue una represalia, esto era de lo que Morrison le había advertido, lo que sucede cuando expone a hombres poderosos y los hace sentir amenazados. Garrett había incendiado su pasada, destruyó todo lo que tenía, todo porque se había atrevido a decir la verdad. Clara volvió a mirar el fuego, y sintió que algo cambiaba en su interior. La conmoción, y el dolor seguían a high, y probablemente lo estarían durante mucho tiempo, pero bojo ellos, algo más emerja, algo duro brillante y absolutamente inflexible, furia, no del tipo explosivo y apasionado, del tipo frío y calculador, del tipo que no grita ni llora ni se derrumba, del tipo que plenoba. Senora Henderson dijo clara en voz baja, necesito que me preste su caballo. Porque voy a volver a Cutter's Ridge. Ahora Clara estás en estado de shock, necesitas descansar para. Tengo que terminar con esto dijo Clara, mirándola fijamente a los ojos. Garrett fue quien lo hizo, y me aseguré de que todo el mundo lo sepa. El rostro de la senora Henderson palideció. No puedes acusar a Robert Garrett de incendio provocado. Te destruirá. Ya lo ha hecho dijo Clara señalando el edificio en llamas. No le queda nada que levas. Tu vida. No vale la pena vivir si tengo que pasar la vida con miedo a hombres que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Se marchó antes de que la senora Henderson pudiera responder, abriendo paso entre la multitud con una determinación inquebrantable. La gente se lo acercó, le ofreció sus condolencias, intentó detenerla. Ella los ignoró a todos. A los afueras del pueblo encontró su caballo, que seguía donde lo había dejado, y volvió a montarlo a pesar del agotamiento, a pesar del temblor de sus manos, a pesar de todo. Tenía trabajo que hacer. El viaje hasta Cutter's Ridge duró toda la noche. Clara espolió al caballo con todas sus fuerzas, deteniendo solo un instante para que descansara y bebiera. Luna lina y brillante se alzó, teniendo de plata la pradera y iluminando su camino con una luz fría y indiferente. No se permite pensar en lo que había perdido. No se permite imaginar el rostro de su madre si pudiera verla pasada ahora, reducida a cenizas, maduro y el fantasma de lo que había sido. En cambio, pensó en James, sobre la forma en que la había mirado a través de esos barrotes, sus manos sujetando los de ella como si fuera lo único real en un mundo de mentiras, sobre el imperio que Garrett la había robado, el negocio, la reputación, el futuro, sobre el hecho de que Garrett seguía libre, seguía poderoso, seguía ganando, Cuando Clara llegó a Cutter's Ridge, amaneció sobre las colinas del Este. El pueblo apenas despertaba. Los comerciantes abrían las persianas, los madrugadores se dirigen al trabajo. Cabalgó directamente al juzgado, ató su caballo a la barandilla y subió los escalones como si tuviera todo el derecho a estar allí. La secretaria del juez Morrison intentó detenerla. Señorita Ashford, el juez no verá a nadie hasta que. Clara pasó junto a él y abrió la puerta de Morrison sin lama. El juez levantó la vista de su desayuno, con una expresión de sorpresa reflejada en su rostro. Señorita Ashford, no me lo esperaba. Robert Garrett incendió mi pasada anoche. Morrison se cuidó mi quieto. Tienes pruebas. Los testigos vieron a tres jinetes salir del pueblo justo antes de que comenzara el incendio. Uno coincidía con la descripción de Garrett. Otro coincidía con la del sheriff Pike. Se acercó a su escritorio y apoyó las manos sobre él. Esto es una represalia. Está intentando silenciarme antes de que su investigación pueda seguir adelante. Esa es una acusación grave. Es la verdad. Morrison dijo el tenedor lentamente. Aunque lo fuera, el incendio provocado
es difícil de probar. Sin pruebas directas, entonces consiguen pruebas, envían a su agente a Salvation Creek, interrogan a los testigos, registran la propiedad de Garrett en busca de cualquier cosa que pueda vincularlo con el incendio. Clara se inclinó hacia adelante, o van a dejar que se salga con la suya. También con esto, la mirada del juez se endureció. Tenga cuidado, señorita Ashford. No digo con voz firme y definitiva. Yo no me ando con rodeos. Yo no voy a andar con cuidado. Yo no voy a permitir que los hombres poderosos hagan lo que quieran porque defenderme es demasiado difícil, demasiado peligroso, demasiado complicado. Su voz se elevó. Quimo mi casa. El lugar que mi madre construyó, la vida que intentaba salvar. Y si no haces algo al respecto, es tan culpable como él. Un silencio denso y tenso llenaba la oficina. Entonces Morrison se puso de pie, con una expresión indescifrable. O es usted muy valiente o muy imprudente, señorita Ashford. Y no me importa cool. La observó durante un largo rato, luego se dirigió a la puerta. Jenkins gritó a su secretario, que venga el alguacil Reeves, dígale que lo necesito de inmediato. Se volvió hacia Clara. Tendrás que dar una declaración completa. Nombres de los testigos, cronología de los hechos, cualquier otra cosa que pueda ser relevante. Te lo conté todo. Y entiendo que si esto llega a juicio, será llamado a declarar como testigo. Que los abogados de Garrett destrozaron su credibilidad, su reputación, todo sobre usted, entiendo. Y estás dispuesto a hacerlo de todos modos, incluso sabiendo lo que podría costar. Clara pensó en James en esa celda, en el seno de su madre convertido en cenizas, en todas las personas a los que Garrett había herido y seguiría hiriendo si nadie lo detenía. Si dijo, estoy dispuesta, Morrison asintió lentamente. Entonces Siéntate. Esto va a llevar un rato. La declaración tardó 3 horas. Clara lo contó todo. La investigación sobre las declaraciones falsas, las familias que se habían retractado, las amenazas de los que Morrison la había advertido, el incendio en sí. Dio nombres, fechas, detalles, no ocultó nada. Cuando finalmente terminó, tenía garganta irritada y le dolían los manos de tanto apretarlas sobre su regazo. El alguacil Reeves, un hombre delgado y curtido por el sol, de mirada inteligente leyó atentamente la declaración. Esto es explosivo, señoría, lo sé. Si tan solo la mitad de esto es cierto, Garrett va a caer. Y no se irá sin hacer ruido. Yo también lo sé. Reeves se volvió hacia Clara. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse, señorita Ashford? Porque una vez que Garrett se entra de esta investigación, y se enterará usted se convertirá en un objetivo. No tengo donde quedarme, dijo Clara con voz apagada. Mi pasada se quemó. ¿Recuerdas? Puedes quedar en la pensión, dijo Morrison. Yo cubriré los gastos. Considéralo como custodia protectora. No necesito protección. Si lo harás, y lo vas a aceptar, porque no voy a cargar con tu muerte en mi conciencia. Su tono no admite réplica. Clara quería luchar, pero el cansancio finalmente la venció. Asintió en silencio. Reeves se puso de pie. Me dirigiré a Salvation Creek y comenzaré a entrevistar a los testigos. Juez quiere que traiga a Garrett para interrogarlo. Todavía no, primero reúnan las pruebas. Quiero que este caso esté completamente salido antes de actuar contra él. Morrison miró a Clara. Mientras tanto, mantengáis fuera de la vista. No vaya a ningún lado sola. No hable con nadie sobre el caso. Entendido. Pudo ver a James. Morrison vaciló. Supongo que es suficientemente seguro. Pero solo en la cárcel, con guardias presentes. No era lo que él quería, pero era medio que nada. Les permitió que la condujeran a la pensión, y dijo que la duna una amable anciana llamada Esare. Chen la acompañara a una habitación pequeña y limpia.
la dijeron ali con instrucciones de descansar, de quedarse donde estaba, y de dejar que la se encargara del asunto. Clara esperó exactamente 20 minutos después de que se marcharan. Luego salió por la ventana y se dirigió a la cárcel. James estaba dormido cuando ella llegó. Estaba acurrucado de lado en la estrecha camilla, con el rostro vuelto hacia la pared, respirando profundo y tranquilamente. Por un instante, Clara se quedó ali mirándolo, memorizando la curva de su hombro, la forma en que su cabello le caía sobre la frente. Entonces ella susurró su nombre, abrió los ojos de inmediato, como un hombre que había aprendido a dormir ladro, a despertar alerta. La vio y se incorporó tan rápido que casi se golpea la cabeza con el teco bajo. Clara se acercó a los barras, aferrándose con fuerza al hierro frío. Lo siento, sé que dijeron que no debía venir, pero tenía que ver. Que ha pasado, y estaba de pie, acercándose a ella, escrutando su rostro con creciente alarma. ¿Te ves? Que ocurre si lo conto? Todo el incendio, la destrucción, el enfrentamiento con Morrison, la declaración que había dado. James escuchó con una expresión que pasó por el asombro. Horror, finalmente, una rabia tan pura que lo hizo temblar. ¿Cómo tu pasada? No era una pregunta. Por mi culpa, por tu culpa, por haber intentado ayudarme. No por tu culpa, por su culpa. Porque es un monstruo que destruye todo lo que amenaza su poder. El resultado es el mismo. Los manos de James se alzaron para agarrar los barrotes cerca de los de ella. Tenía los nudillos blancos. Clara, tienes que parar. Tienes que alejar de esto antes de que me haga más daño. James, ya se lo ha lavado todo. No le queda nada con lo que amenazarme. Ahí estás tú. Ahí está tu vida. Su voz se quebró. Si algo te pasara por mi culpa, yo no podría. No me va a pasar nada. No, lo sabes. Sé que no voy a ceder. Sé que Garrett va a pagar por lo que ha hecho. A ti, a mí, a todos a quienes ha lastimado. Le aprieto los manos a través de los barrotes. Y sé que cuando esto termine, cuando seas libre y el est en una celda donde perteneces, vamos a reconstruir. No solo la pasada, todo. James la miró como si hubiera perdido la cabeza. Con que dinero, que recursos, Clara, no te queda nada. Tengo la verdad, y te tengo a ti, lo miró a los ojos, hizo basta, durante un largo rato, se limitó a mirarla, con una expresión entre la desesperación y la admiración. Luego, tomó sus manos a través de los barrotes y los apretó contra su pecho, sobre su corazón. Cuando lo perdí todo ante dijo en voz baja, pensé que mi vida había terminado. Pensé que ya no había nada por lo que valiera la pena luchar. Entonces te conoce, y me hiciste creer que tal vez podría construir algo de nuevo. Algo pequeño, honesto y bueno. Su voz se quebró, pero esto, lo que estás haciendo por mí. Clara, esto no es pequeño, esto lo es todo, y no sé cómo. Se detuvo, no pudo terminar, no tienes por qué saberlo, solo tienes que confiar en mí. Si confío en ti, eso es lo que me aterroriza. Ella lo entendió que la confianza, después de una traición, se siente como estar al borde de un precipicio, estimulante y aterrador a partes iguales. James dijo ella en voz baja, ¿recuerdas aquella primera noche, cuando viniste a mi puerta en medio de la tormenta, cara de tol? Te pedí que entraras, y dudaste, como si estuvieras decidiendo si quedar o seguir yendo, lo aprieto los manos, elegiste quedar, elegiste construir algo, elegiste tener esperanza incluso cuando parecía imposible, se inclinó hacia él todo lo que la permisión los rechaza. Ahora te pido que lo hagas de nuevo, elige tener esperanza, elige creer que vamos a ganar, que la justicia es posible, que vale la pena luchar por el futuro que queremos. James cerró los ojos, moviendo la mandíbula. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado, había tomado una decisión, si había roto alguno. Para internar, du acudo susurró, du acudo, ella sonrió,
y a pesar de su agotamiento y su dolor, la sonrisa se sintió real. Ali permanecieron en el silencio de la cárcel, agarrados el uno al otro a través de los barrotes de hierro, y Clara sintió algo asentarse en su pecho. Esto era correcto, luchar era lo correcto, creer era correcto, aunque la costura todo aunque Garrett la distraera por completo al menos lucharía hasta el final, al menos sabría que lo había intentado. El juicio comenzó una semana después, no se trataba del juicio de James fue puesto en libertad por orden de Morrison a la espera de la investigación, sino del de Robert Garrett. La investigación del alguacil avanzó con sorprendente rapidez. Testigos en Salvation Creek identificaron a dos conocidos de Garrett como los jinetes que habían abandonado el pueblo antes del incendio. Un mozo de Cuba en Cutters Ridge confirmó que Garrett había comprado aceite para lámparas mucho más del que cualquier hogar necesitaría el día anterior. Y lo más incriminatorio, un empleado de banco presentó registros que mostraban transferencias masivas de los clientes de Garrett a cada una de las familias que habían testificado falsamente contra James, pruebas de soborno, pruebas de fraud, pruebas de una conspiración para incriminar a un inocente. El juzgado estaba abarrotado. Clara estaba sentada en la primera fila, con James a su lado tomados de la mano confusa. Al otro lado del pasillo, Robert Garrett, vestido con ropa cara y rodado de abogados caros, mostraba en su rostro una expresión de dignidad herida. Pero sus ojos cuando encontraron a Clara ardían de odio puro. Ella sostuvo su mirada fijamente y no apartó la vista. El juicio duró 3 días de testimonios, pruebas y alegatos legales. Las familias que habían sido coaccionadas relataron sus historias. El alguacil Reeves presentó los registros financieros. Un perito caligrafo testificó que los documentos supuestamente firmados por James eran en realidad falsificados. Los abogados de Garrett lucharon con ahínco, argumentando que la evidencia era circunstancial, que los testigos no eran fiables, que el propio James seguía siendo culpable, y que todo aquello era un intento desesperado de desviar la culpa. Pero la verdad era demasiado sólida, demasiado documentada, demasiado innegable. En la tarde del tercer día el jurado regresó, culpable, en todos los sentidos: fraud, conspiración, intento de incendio provocado, daños a la propiedad. La sala estalló en júbilo. Los abogados de Garrett presentaron apelaciones de inmediato. Morrison golpeó con el mazo, pidiendo orden, con rostro adusto pero satisfecho. Y Clara se quedó allí sentada, con la mano en la de James, y sintió que algo que había estado apretado, confusa, en su pecho durante meses finalmente se liberaba. Se había acabado. La sentencia se dictó una semana después. Garrett recibió una condena de 15 años, una sentencia severa que reflejaba tanto la gravedad de sus delitos como el deseo de Morrison de dar un escarmiento. Sus bienes fueron confiscados para ser liquidados y distribuidos como indemnización a sus víctimas, lo que significaba James, que había perdido su empresa, su reputación, toda su vida. Estaba recuperando. No es la misma vida, no es la misma empresa, pero sí los recursos económicos para reconstruir, para empezar de nuevo, para recuperar lo que les habían robado. Tras dicta sentencia, Morrison los llamó a ambos a su despacho. Senna Holloway dijo el juez con tono formal: le debo una disculpa. Debe haber investigado más a fondo cuando se presentaron las acusaciones iniciales. Debe haber cuestionado las pruebas en lugar de aceptarlas sin más. Por mi negligencia, usted pasó 5 años prófugo. Eso es culpa mía. James guardó silencio un instante. Luego, crees lo que te dijeron. Eso no es un delito, es humano, así es como se destruye. Agente inocente, dijo Morrison, volviéndose hacia Clara. Señorita Ashford, usted demostró más valencia y integridad de la que la mayoría vi en toda una vida. Su madre estaría orgullosa. Caramba, yo estoy orgulloso, y apenas lo conozco. Clara sintió un nudo en la garganta. Gracias. En cuanto a la restitución, el patrimonio de Garrett es considerable.
El tribunal distribuirá fondos a todas sus víctimas documentadas, lo que le incluye a usted, Sr. Holloway, dado el alcance de lo que le robó, recibirá una compensación significativa. James negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera asimilarlo del todo. Cuanto Morrison consultó sus papeles, aproximadamente $200,000. El número quedó suspendido en el aire como algo imposible. James se echó a reír con una expresión de pura incredulidad. Eso es más de lo que la empresa jamás valió. Garrett construyó un gran imperio sobre la base de lo que te robó. Este es tu parte. Morrison los miró a ambos. Que harás con ella? James se volvió hacia Clara. Ella vaya en sus ojos una pregunta, una oferta, una promesa. Vamos a reconstruir, dijo James, todo lo que él destruyó. ¿Hay algo más? Regresaron a Salvation Creek 2 días después. Los ruinas de Mercy House seguían en pie. Madera ennegrecida y muros derrumbados, el escrito de lo que había sido. Clara los contemplaba, con James a su lado, y intentaba sentir algo más que agotamiento. Si oído dijo en voz baja, el edificio sigue en pie, pero la idea lo que representaba sigue aquí. James le apretó la mano. Podemos reconstruirlo, mejor que antes, más grande, lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Con el dinero de tu indemnización, nuestro dinero, si giro para mirarla de frente. Clara, todo lo que tengo, todo lo que estoy recuperando es gracias a ti. Por creíste en mí cuando todos los demás me consideraban culpable. Por luchaste por mí cuando yo ya no podía defenderme. Le tomo los monos, quiero reconstruir esta pasada, pero no como mía, como nuestra. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo de forma extraña en el pecho. James, si que todo ha ido muy rápido, si que apenas hemos tenido tiempo para respirar, y mucho menos para planear un futuro, pero también si que te amo, que quiero construir una vida contigo, que todo lo que haga de ahora en adelante, quiero hacerlo contigo a mi lado, respiro hondo, así que te lo pregunto, ¿te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida intentando merecer la fe que depositaste en mí? Clara sintió que los lágrimas comenzaban a caer, no de tristeza ni de agotamiento, sino de algo más simple y profundo, alegría pura, sencilla y desbordante, si sucedió. Si la atrajo hacia sí, la sujetó con un agar que decía que nunca la soltaría, y ella sintió que todo lo que se había roto comenzaba a volver a uñas, no a la perfección, no sin cicatrices, pero lo suficientemente completo, lo suficientemente fuerte, bastante real. A su alrededor, el pueblo despertaba, la gente salía de los edificios, atraída por la visión de James y Clara entre las ruinas, la señora Henderson, el reverendo Peters, las familias que habían vivido y trabajado allí durante generaciones, se reunieron lentamente, formando un círculo alrededor de la posada incendiada, y esas rostros Clara vi a algo en lo que casi había dejado de creer. Comunidad, amigos, dijo James, con voz clara y resonando en todo el patio. Esta posada será reconstruida, mejor que antes, y cuando lo est, hará honor a su nombre, un lugar de misericordia, un lugar don cualquiera que necesite ayuda podrá encontrarla. Miró a Clara, eso es lo que construyó Margaret Ashford, eso es lo que su hija luchó por preservar, y eso es lo que vamos a restaurar. Un momento de silencio, entonces la señora Henderson dio un paso al frente. Cuenten conmigo. Lo que necesitan. El reverendo Peters asintió. La iglesia aportará mano de obra. Materials, si podemos. Uno a uno, los habitantes del pueblo prometieron su ayuda. Dinero, tiempo, habilidades, todo lo que pudieran ofrecer. Porque esto no se trataba solo de reconstruir una posada. Se trataba de demostrar que la bondad podía sobrevivir, que la justicia era posible.
que quins lucharon por lo que era. Justo podían ganar, clara permanencia en brazos de James, rodada de su comunidad, contemplando los ruinas de su pasado, y los cimientos de su futuro, y sintió algo que crea había perdido para siempre, esperanza, no del tipo desesperado, del tipo ganado a pulso, el tipo de mundo construido sobre la verdad, el trabajo y la voluntad colectiva de personas que decidieron que el mundo podía ser mejor si ellos lo hacían posible. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la pradera, James y Clara caminaron hasta la colina que dominaba el pueblo, la misma colina donde habían estado meses atrás. Cuando James aún decidía si quedarse o no, cuando el futuro era incierto y frágil, ahora era diferente, no es seguro, nada lo es jamás, pero es posible, real, al alcance de la mano, sabes dijo James en voz baja, cuando leg aquí por primera vez, pense que buscaba un lugar donde esconderme. Lugar donde desaparecer hasta que descubrí era como vivir con lo que había perdido, y ahora, si volvió hacia ella, con los ojos reflejando la última luz del día, ahora sí que estaba buscando un hogar. Simplemente no me dijeron, te hasta que te encontré. Clara se apoyó en él, dijo que sus brazos la rodearon y observó como el cielo pasaba de dorado a carmesí y luego a un azul profundo y infinito. Tras ellos, Salvation Creek se sumía en la noche. El humo se elevaba de las chimeneas, el humo bueno, el que significaba calor, comida y que la vida continuaba a pesar de todo. Y entre las ruinas de Mercy House, la gente ya había comenzado a retirar los escombros, a clasificar lo que se podía rescatar, a preparar el terreno para lo que vendría después. Un imperio construido no sobre mentiras y sueños robados, sino sobre la verdad, el trabajo compartido y la firme convicción de que el ama podía reconstruir lo que el odio había destruido. James las estuvo en brazos mientras aparecían los primeras estrellas, y Clara sintió que el último peso se le quitaba de encima. Habían ganado, no a la perfección, no sin coste alguno, pero habían ganado, y al día siguiente comenzarían los trabajos de construcción de algo nuevo, algo duradero, algo digno de la gente que luchó por ello y de los unos que sobrevivieron a pesar de todo. A lo lejos, un coyote cantaba su canción vespertina, la pradera susurraba en el viento, y dos personas que habían estado rotas y perdidas se encontraron en la oscuridad que se cernía sobre ellos y se aferraron con fuerza, sabiendo que juntos podrían afrontar lo que viniera después. Porque eso era la esperanza, no la creencia de que todo sería fácil, pero la creencia de que incluso cuando las cosas se ponían difíciles, incluso cuando el mundo intentaba quebrar algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Y había personas en las que merecía la pena creer. Siempre, la primavera ligó suavemente a la pradera, como algo que hubiera aprendido a tener paciencia. La nieve se derritió primero por zonas, dejando ver la tierra oscura a través del blanco, luego se extendió, hasta cubrirlo todo, hasta que solo las hondonadas sombrías conservaron el invierno. La hierba comenzó su lenta transformación de marrón a verde, cada brisna alzándose con la silenciosa determinación de quien sabe sobrevivir, y en los álamos a lo largo del arroyo, los brotes se hincharon y abrieron, liberando hojas tan nuevas que eran casi translúcidas bajo la luz de la mañana. Clara se encontraba en la colina con vistas a Salvation Creek y contempló el amanecer sobre un paisaje transformado. El pueblo se extendía a sus pies lucha distinto a como era 6 meses atrás. Nuevos edificios se habían alzado. Una escuela en condiciones donde antes se ubicaba la comisaría, un almacén más grande, cosas para familias que habían oído que allí encontrarían trabajo y esperanza, y al final de la calle, dominando el horizonte como nunca lo había hecho el antiguo edificio, se erguía la nueva casa de la misericordia, 3 pisos de madera color miel y piedra de río, amplios porches rodeaban la planta baja,
amublados conmesadores donde los huéspedes podían sentarse a contemplar la pradera que se extendía hasta el infinito, ventanas tantas ventanas que captaban la luz de la mañana, y la reflejaban con intensidad, y sobre las puertas dobles de entrada, un letrero telado en roble, y pintado con esmero, Casa de la Misericordia fundada en 1873, reconstruida en 1879 m. Ashford Y. J. Holloway. Propietarios Clara sintió unos brazos rodala, por detrás y una babila apoyada en su hombro. Te has levantado temprano, dijo James con la voz aún ronca por el sueño. No podía quedarme en la cama. Tenía demasiado que hacer. Es el día de la inauguración. Todo está listo. Y si no es así, y si olvidamos algo importante, y si no vi nadie, James le giró suavemente para que lo mirara, y sus manos le acariciaron el rostro con una ternura que aún le hacía contener la respiración incluso después de 6 meses de matrimonio. Clara. Marem. Ella les estuvo la mirada, y sus ojos cautelosos de un gris tormentoso, que habían aprendido a albergar esperanza de nuevo. Todo está listo dijo, lo hemos revisado 17 veces. Y la gente vendrá porque hemos construido algo que merece la pena visita. Un lugar que honra la memoria de tu amado y ofrece a los viajeros lo que más necesitan. ¿Cuál es? Amabilidad, descanso, la creencia de que el mundo no está hecho solo de dureza y corazones aún más duros. Sonrió, Tsuna se apoyó en él, diciendo que su calor la tranquilizará. Solo quiero que sea perfecto. Así será. No porque todo salga según lo planeado, sino porque lo construimos juntos, por cada clavo, tabla y piedra fue colocada con cuidado y intención. La besó en la frente. Eso es todo lo que se puede pedir. Abajo, el pueblo comenzaba a despertar. Humo se elevaba de los chimeneas. Puertas se abrían. La voz de la señora Henderson, llamando a alguien, resonaba claro. En el quieto de la mañana, deberíamos volver dijo Clara. Ayuda con el desayuno. En un minuto dijo James sujetando la Ali, mientras contemplaban el val desde donde el sol ascendía. Quiero recordar esto, antes de que todo empiece solo. Este momento, tú, yo y todo lo que hemos construido. Clara se giró en sus brazos, rodeó su cintura con los suyos y se aferró a él. Te amo, yo también te quiero. Lo dijo con sencillez, como decía todo lo importante, sin florituras, sin dudas, solo la verdad. Allí estaban, mientras el mundo despertaba a su alrededor, dos personas que habían estado rotas y perdidas y que de alguna manera habían encontrado su camino hasta esa colina, esa mañana, a esa vida, que ninguno de los dos había planeado, pero por la que ambos habían luchado con todo lo que tenían. Luego de la mano, volvieron a Baja para comenzar. La cocina de la nueva Casa de la Misericordia era 3 veces más grande que la antigua. Clara lo había diseñado ella misma, dibujando planos a la luz de la lámpara mientras James hacía sugerencias y ajustes. Una enorme estufa de hierro fundido dominaba una pared con su superficie repleta de olas y sartenes. Las ventanas sobre la encimera dejaban entrar la luz del este. Y en el centro, una gran mesa donde el personal podía reunirse. Donde los niños podían hacer los deberes mientras los padres trabajaban. Donde se podía crear un ambiente de convivencia entre la preparación de la comida y el momento de cama. En este momento, esa mesa era un caos controlado. La señora Henderson extendía la masa de galletas con la destreza. Quien lleva mucho tiempo practicando. Su hija, Emma contratada como la primera empleada oficial de la posada picaba verduras para el almuerzo. Y junto a la estufa, Anne, la esposa del reverendo Peters, removía una ola de gachas mientras consultaba una tarjeta de recetas. Clara, gritó Anne al entrar, cuanta quien le ponía tu madre a los gachas, lo suficiente como para que se pudiera. Era hora desde la sola de estar, pero no tanto como para quemar la lengua. Eso no ayuda. Es justo lo que necesitas. Confía en tus instintos. James se acercó a la estufa,
Levanto la tapa de otro ala y asintio con aprobación. Si había convertido en un cocinero sorprendentemente bueno durante el invierno, aprendiendo junto a Clara en la cocina provisional que habían instalado en el sótano de la iglesia mientras continuaban las obras. Ahora se movía por ese espacio con la misma silenciosa competencia que demostraba en todo, revisando, ajustando, asegurándose de que todo encajara. Están llegando los primeros invitados, anunció Emma, mirando por la ventana. Acaba de llegar la furgoneta. A Clara se le revolvió el estómago. Ya ni siquiera son los 7. Madrugados, debería saludarlos, no dijo Clara, respirando hondo y alisándose el delantal. Lo haré yo. Es el día de la inauguración. Debo ser yo quien les de la bienvenida. James le apretó el hombro al pasar. 2 pudes. Atravesó el umbral hacia la sala de estar y se detuvo solo un instante para asimilarlo todo. La nueva cosa de la misericordia era hermosa como la anterior jamás lo había sido, no porque hubieran derrochado el dinero de Garrett, sino porque la habían construido con esmero. Se había considerado coda de tol, los anchos tablones del suelo, suaves y cálidos bollo los pies descalzos, la chimenea de piedra, lo suficientemente grande como para calentar toda la habitación, con una repisa talada por un artesano de cutters ridge, muebles hechos para durar, sillas robustas, mesas firmes, un escritorio junto a la puerta donde los huéspedes podían firmar el registro, y en los paredes fotografías, la madre de Clara de joven, de pie frente a la posada original, James y Clara el día de su boda, rodados por todo el pueblo, los obreros que reconstruyeron el lugar, con rostros orgullosos y cansados, una historia visual de pérdida y reconstrucción, preservada para que nadie olvide lo que costó crear algo valioso. Clara se dirigió a la puerta principal y la abrió. Una familia estaba de pie en el porche, un hombre, una mujer y 2 niños que lucían cansados del viaje y linos esperanza a partes iguales. El hombre sostenía su sombrero entre las manos, con la postura de quien espera que le nieguen la entrada. Vimos su cartel en la carretera dijo, decía que abrían hoy. Teníamos la esperanza de que si tenían sitio, tenemos sitio dijo Clara, haciéndose a un lado. Bienvenidos a la casa de la misericordia. El alivio en sus rostros fue inmediato y profundo. Entraron despacio, con los ojos de los niños muy abiertos al contemplar el espacio. La mujer se llevó la mano a la garganta, tocando una pequeña cruz que colgaba allí. Es precioso Cesaro, gracias. Soy Clara Holloway, mi esposa y yo administramos la posada. Robert Chambers. Ella es mi esposa Mary, y nuestros hijos Joseph y Sarah. Miro a su alrededor. Cuanto cuesta una habitación, no tenemos mucho pero $2 por noche, con todas las comidas incluidas. Su rostro se ensombreció ligeramente, ya vio. Entonces quizás solo podemos permitirnos una noche. Clara los observó, la ropa gastada, los rostros demacrados, la carta fue repleta de todas sus pertenencias. Se dirigen al este como tantos otros, persiguiendo un sueño que tal vez se hiciera realidad o tal vez no. Sabes que, dijo, oferta especial de inauguración, $1 por noche. Para familias que viajan a la granja, no pudimos hacerlo y lo harás, considéralo una inversión en el futuro, construye tu hogar, y tal vez algún día les cuentes a otros viajeros sobre la posada que te ayudó en tu camino. En los ojos de Mary Chambers se llenaron de lágrimas. Gracias, no sabes lo que esto significa. Pero Clara sí lo sabía. Sabía lo que era luchar con todas tus fuerzas por algo y apenas aferras a la vida. Sabía la diferencia que podía marcar un simple acto de bondad. Vamos dijo, te mostré tu habitación y el desayuno estará listo en unos 20 minutos. Los condujo arriba, les mostró una de las habitaciones familiares, 2 camas, un lavabo, ventanas con vistas a la pradera. Los dejó instalados y regresó a la cocina, don James estaba preparando la comida.
el alzo la vista cuando ella entró, leo su expresión y sonrió. Les aplicamos el descuento, oferta especial del día de la inauguración. Oja, cuantas ofertas especiales más para el día de la inauguración tienen plenotas, tantos como son necesarios. Si acerco a ella y la bisola sin, nos vamos a ruinar alimentando a todas las familias necesitadas que pasan por aquí, probablemente. Bien la intrigo un plato, a tu madre la gustaría. Al mediodía la pasada estaba lina. La familia Chambers en la habitación 3. Un viajante de comercio en la habitación 5. Una pareja de ancianos celebrando su aniversario en la media habitación del tercer piso. Dos piens compasión. La habitación 7. Contentos de dividir el costo, y tener camas de verde, ad por una noche en lugar de colchón sobre el suelo duro. Clara se movía por el edificio en un estado de caos controlado, saludando a los huéspedes, respondiendo preguntas y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. James trabajaba a su lado, cargando equipage, arreglando una puerta atascada y mostrándole un huésped donde estabila su caballo. Y en la cocina, el personal no dejaba de preparar comida. El desayuno se mezclaba con el almuerzo y luego con los preparativos para la cena. El aroma de pan recién hecho, café y carne asada inundaba el edificio, atrayendo a la gente al comedor como una bienvenida que no sabían que estaban buscando. A los 2 en punto, Clara finalmente robó un momento para desplomarse en uno de los mecedores del porche. La señora Henderson apareció a su lado con dos tazas de café, la intrigó uno, y se acomodó en la silla contigua, dia agitado. Eso es quedas corto dijo Clara, perses feliz. Clara lo pensó, poniendo a prueba su veracidad, lo estoy, cansada, abrumada, aterrada de olvidar algo crucial. Pero sí, feliz, tu madre estaría orgullosa, sabes, lo que has construido aquí es más que un edificio más grande, es un testimonio de sus unos sí, pero también de tu negativa a dejar morir es uno incluso cuando tu intento matarlo. Clara sintió un nudo en la garganta, no lo habría podido hacer sin ayuda. Ninguno de nosotros logra nada que valga la pena sin ayuda, eso no es debilidad, es sabiduría. La señora Henderson dio un sorbo a su café, James te convían, Elise. Jamás pensé que diría eso de un hombre, que apareció de forma anónima en medio de una tormenta, pero al verlos a ustedes dos juntos queda claro, se complementan a la perfección. Clara miró por la ventana hacia la sala de estar. Don James estaba hablando con la pareja de ancianos. Su actitud era paciente y amable mientras les recomendaba lugares que podrían visitar durante su estancia. Me salvo dijo Clara en voz baja, no solo del carruaje, de rendirme, de creer que la pérdida era lo único que me quedaba por esperar, y tú lo salvaste, así es como debe ser. La señora Henderson se levantó y recogió las tazas vacías. Vamos, que estos platos no se van a lavar solos, y me da la impresión de que la cena va a ser aún más agitada que el desayuno. Tenía razón. En Echesa llegaron 3 viajeros más y el comedor estaba abarrotado. Clara y Emma servían mientras James y Anne no dejaban de traer comida de la cocina. La sala se llenó del murmullo de las conversaciones, los risas y el tintineo de los cubiertos contra los platos. Eso era lo que la posada debió ser, no solo un alojamiento, sino una comunidad, un lugar donde los desconocidos pudieran convertirse en vecinos, aunque solo fuera por una noche, donde la soledad de la pradera se viera mitigada por el calor, la comida y el simple recordatorio de que existe humanidad más allá de la hierba infinita y el cielo. Clara se detuvo en el umbral entre el comedor y la cocina, simplemente observando. Los niños Chambers comían con el entusiasmo de quienes llevan mucho tiempo hambrientos. La pareja de ancianos se tomaba de la mano al otro lado de la mesa. Los peones del rancho charlaban con el vendedor. La señora Henderson se movía entre los mesas, rellenando los tazas de café y preguntando por los viajes de la gente. Y James, saliendo de la cocina con otra bandeja,
la miro al otro lado de la habitación, y la sonrió una sonrisa pequeña, privada y dirigida solo a ella. Esto valió la pena to do lo que habían soportado. Cada derrota, cada pelea, cada momento en que rendes percha más fácil que continuar. To do ello condujo hasta aquí. A esta habitación, a esta noche, a esta vida que construyeron a partir de cenizas, determinación y la obstinada creencia de que la bondad podía sobrevivir si luchaba por ella, después de la cena, una vez lavados los platos y cuando los invitados se retiraron a sus habitaciones o al porche, Clara finalmente tuvo un momento para respirar, salió y encontró a James de pie junto a la cerca, mirando hacia la colina donde habían visto el amanecer. El cielo se oscurecía, y las primeras estrellas comenzaban a verse. Primer día exitoso, preguntó ella acercándose a él. Yo diría que sí. Todos alimentados, todos contentos, sin desastres. Oh, no hay desastres, la noche es joven, río suavemente, siempre tan optimista, lo aprendí de ti, lo aprendí de ti. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo se desvanecía el día, a lo lejos un chotacabras alulo, más cerca, los grillos iniciaron su coro vespertino, la pradera se sumía en sus ritmos ancestrales, indiferente a las preocupaciones humanas, pero de algún modo reconfortante en indiferencia. James preguntó Clara al cabo de un rato, ¿estás feliz? Si giro para mirarla con expresión seria, tienes que preguntar, quiero what de serlo. Él le tomó la mano y entrelazó sus dedos, soy feliz. Más de lo que jamás pensé que volvería a ser. Más de lo que probablemente merezco. Ti lo mereces tú. Tal vez, o tal vez simplemente tuve suerte. Me topo con una tormenta, y encontré a la única persona lo suficientemente terca como para creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Clara le apretó la mano, no fue suerte, fue una decisión. Tú decidiste salvarme, yo decidí dejar cuidarte. Elegimos luchar cuando era sido más fácil rendernos, si apoyo en él, eso no es suerte, es voluntad, nuestra voluntad, entonces dijo él, rodándola con el brazo, nuestra elección, nuestra vida, juntos. Juntos, asintió, permanecieron allí hasta que las estrellas llenaron el cielo, y las luces de las ventanas de la posada brillaron como promesas en la oscuridad. Hasta que el frío de la noche los impulsó a entrar, al calor y a la vida que habían construido, al trabajo que comenzaría de nuevo al día siguiente y cada día venidero. Dentro la posada se iba comando. Se oían conversaciones tranquilas en el porche. Un niño reía en algún lugar del piso de arriba. El crujido de los tablas del suelo mientras la gente se preparaba para dormir. James y Clara dieron los últimos pasos, se aseguraron de que la puerta principal estuviera cerrada con llave, los lámparas apagadas y todo estuviera en orden para pasar la noche. Luego subieron los escaleras hasta su habitación en el tercer piso, el pequeño espacio que se habían hecho un juego lejos del bullicio y la actividad. Clara estaba de pie, junto a la ventana, mirando hacia el pueblo. Desde allí podía verlo todo, la calle principal, la iglesia, la escuela. Los vidas de la gente se entretejían en los edificios, los calles y los espacios entre ellas. ¿En qué estás pensando? Preguntó James, acercándose a ella por detrás. Hace meses me encontraba entre las ruinas de todo lo que había intentado construir, convencido de que había perdido, convencido de que Garrett había ganado. Y ahora estoy en un lugar mejor que lo que se quemó. No porque sea más grande o lujoso, sino porque lo construimos juntos, porque significa algo más que un simple refugio y comida. Si giro para mirarlo, construimos un lugar que demuestra que se puede sobrevivir a lo peor, y aún así crea algo hermoso. James le tomó el rostro entre las manos, rozando los pañuelos con los pulgares. Tú hiciste eso, yo solo ayudo. No, lo logramos juntos, y vamos a seguir haciéndolo. Puso sus manos sobre los de él, construyendo, creyendo,
mostrando a la gente que la misericordia no es debilidad, que la bondad no es una tontería, que el mundo puede ser mejor si suficientes personas deciden lograrlo, entonces la hizo. Con suavidad, lentamente y con una intensidad que las palabras no podían expresar. Promesa, gratitud, amo y el alivio profundo de dos personas, que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido permanecer juntas. Cuando finalmente se separaron, Clara apoyó la frente en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Gracias Suzzero, para que, por aperse en medio de esa tormenta, por cuidar cuando querías huir, por creer que las cosas rotas se pueden reparar. Gracias por ver algo que merecía la pena salvar cuando yo no podía verlo. Allí permanecieron en la quietud de su habitación, abrazados mientras la noche se hacía más profunda y la posada sonaba a su alrededor. Y afuera, el viento de la pradera susurraba entre la hierba nueva, llevando consigo el aroma de la primavera, de las posibilidades y de las mil pequeñas promesas que trae consigo cada nueva estación. Los años que siguieron no estuvieron exentos de dificultades. Hubo inviernos duros, con pocos viajeros y escasez de dinero. Hubo huéspedes enfermos que necesitaban atención y reparaciones que surgen en los peores momentos. Hubo desacuerdos, agotamiento y momentos en que la responsabilidad de administrar la pasada parecía insoportable. Pero también hubo victorias. La familia Chambers, tras 5 años en su granja, regresó exitosa y agradecida, trayendo a sus hijos para mostrarles el lugar que les había ayudado cuando no tenían nada. Tommy Sullivan, ya casi adulto, fue contratado como manitas de la posada, aprendiendo de James las mismas habilidades de paciencia que James le había enseñado cuando era niño. La fiesta anual de la cosecha, celebrada en el patio delantero de Mercy House, reunió a todo el condado para disfrutar comida, música y la celebración de un año más superado. Y niños, primero una hija nacida en la habitación donde una vez durmió la madre de Clara, con el cabello tan oscuro como el de James, y los ojos tan decididos como los de Clara. La llamaron Margaret, y creció corriendo por los pasillos de la posada aprendiendo la hospitalidad y la bondad como otros niños aprendían las letras. Luego nació un hijo, más tranquilo y reflexivo, una mañana de invierno en que la nieve transformó la pradera en algo mágico. Lo llamaron Samuel, como el padre de James. Era la primera vez en años que James pronunciaba el nombre de su padre en voz alta. Los niños crecieron en una casa llena de desconocidos que se convirtieron en amigos, en un edificio que les enseñó que el mundo era más grande que ellos mismos, pero que su bondad aún podía marcar la diferencia. Aprendieron a poner la mesa, hacer las comas y recibir a los viajeros con una sonrisa. Aprendieron que cada persona que entraba por esas puertas traía consigo sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños. Aprendieron lo que su abuela ya sabía y sus padres habían demostrado, que la misericordia no era debilidad, sino fuerza más difícil y necesaria. 20 años después de la inauguración de la nueva Casa de la Misericordia, Clara se encontraba en la misma colina, donde ella y James habían contemplado el amanecer el día de la inauguración. James estaba de pie junto a ella, su cabello ahora canoso en los sienes. Sus manos ásperas por décadas de trabajo, pero sus ojos aquellos ojos atentos, de un gris tormentoso aún conservaban la misma calidez cuando la miraba. Debajo de ellos, el pueblo había crecido, más edificios, más gente, más vida de la que aquel asentamiento humilde jamás había albergado, y en su corazón, la pasada, ahora disgustada por el tiempo y el uso, pero aún en pie, aún acogedora, aún hacen, do honor a su nombre. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó Clara, de haber renunciado a la oportunidad de reconstruir tu empresa, de volver a ser lo que eras antes.
James Reflexión. Seriamente sobre la pregunta, no, lo que era antes se basaba en la ambición, y en la creencia de que el éxito significaba acumular, dinero, tierras, propiedades, senilo el val. Esto se basa en algo distinto. En la creencia de que el éxito significa dejar el mundo mejor de como lo encontraste. La medida de una vida no es lo que posees, sino a quien ayudas. Eso es muy filosófico. He tenido tiempo para pensarlo sonrío, y he tenido un buen profesor. Apoyo, podían ver a sus hijos, Margaret ayudando a descargar un carro, Samuel lavando el equipaje de un Houston chino, la siguiente generación, aprendiendo las mismas lecciones, continuando con el mismo trabajo. Está bien dijo James, leyendo sus pensamientos, lo sé, es solo quieres asegurar de que el trabajo continue, que lo que tú mata empezó no termina con nosotros. Si, no lo hará, hemos construido algo importante. Y les hemos enseñado porque es importante. Eso es todo lo que podemos hacer, transmitir lo que hemos aprendido, y confiar en que la próxima generación lo lleve adelante a su manera. Clara se apoyó en él, dejando que su brazo la rodara por los hombros. Cuando te volvís tan sabio, cuando deja de correr, y empieza a prestar atención. Ali permanecieron mientras el sol ascendía, calentando la mañana primaveral, y Clara sintió el paso del tiempo como algo tangible. Todos los días y años que los habían traído desde aquella tormenta hasta ese momento. Todas las decisiones, las oportunidades y la persistencia que habían transformado la pérdida en legado, James, lo haría todo de nuevo, cada dificultad, cada momento de miedo, cada vez que quais rendem pero no lo hais. Ella lo miró, lo haría todo de nuevo si eso significara terminar aquí, contigo, con esta vida. Él le besó la coronilla, yo también. Y en ese simple intercambio residía todo lo que importaba. No se trata de grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente dos personas que se encontraron en la oscuridad, y que, día tras día, decidieron seguir eligiéndose, seguir construyendo, seguir creyendo que el amor, el trabajo y la perseverancia podían crear algo que valiera la pena. El viento arreció, trayendo consigo el aroma de la salvia silvestre y la hierba fresca. A lo lejos cantaba una alondra, y desde la posada de abajo el sonido de voces, risas y la vida que continuaba se elevaba como música. Clara cerró los ojos y lo escuchó todo, la sinfonía de milagros cotidianos que componían una vida bien vivida. Este era el imperio que James había construido para ella. No está hecho de tierra, ni de dinero, ni de poder, sino de algo mucho más valioso y mucho más duradero. Hecho de manos como esta, de pie en una colina, con vistas a una comunidad que prosperó porque dos personas decidieron que la misericordia, la bondad y la esperanza inquebrantable merecen la pena luchar por ellas. Hecho por niños que habían aprendido que el mundo necesitaba cuidados, y que sus manos podían cuidarlo. Compuesto por viajeros que encontraron descanso, extraños que encontraron acogida y personas destrozadas que halaron la prueba de que la redención era posible. Construida a lo largo de 20 años de pequeñas decisiones que, sumadas, dieron forma a una vida con sentido, hecho de amor, vamos dijo James con dulzura. Margaret está preparando el desayuno, y sabes como si ponse legamos tarde. Clara rio y dijo que el guiara de regreso colina abajo hacia la posada, hacia su familia, hacia el trabajo que comenzaría de nuevo ese día y todos los días siguientes. El sol ascendió en el cielo, disipando la niebla matutina. La pradera se extendía en todas direcciones dorada, verde increíblemente vasta, y en el val, Mercy House se alzaba imponente y acogedora,
con sus ventonas captando la luz y sus puertas abiertas a cualquiera que necesitara lo que ofrece, no solo refugio, no solo comida, pero el recordatorio simple, profundo y necesario de que en un mundo que puede ser duro, cruel y implacable, todavía existen lugares donde habita la bondad. Todavía hay quienes creen que lo que construyes importaba más que lo que posees. On con un ama lo suficientemente fuerte como para transformar la pérdida en legado y el dolor en propósito. Claro y James caminaban de la mano entre la hierba alta, avanzando hacia la vida que habían elegido, el hogar que habían construido y el extraordinario milagro cotidiano de un día más juntos. Detrás de ellos, la colina permaneció vacía y paciente. Esperando a que la próxima generación la escalara, contemplara el val, y se maravillara de lo que la determinación, la esperanza, y el amor obstinado podían crear, y más adelante, en la pasada, que va a nacer el seno de su madre, y el trabajo que compartirán, les esperaba el desayuno, los puertas estaban abiertas, el mundo estaba despertando, y la misericordia es impulso humano tan radical, y necesario estaba vivo y colando, y era practicada por dos personas que habían aprendido que el único imperio que valía la pena construir era el que daba cobijo a los demás. El único éxito que valió la pena tener era el que se medía en vidas transformadas, corazones sanados, estrenos acogidos. El único legado que importaba era la prueba, vivida en días ordinarios y en una bondad extraordinaria, de que las cosas rotas podían volver a estar completas, que las personas perdidas pudieran encontrar un hogar. Es amor paciente, persistente, imperfecto y absolutamente esencial podría reconstruir cualquier cosa, incluso los imperios, incluso los corazones, incluso la esperanza misma. El fin